Bien, yo creo que vamos a empezar. So let's get started. Muy buenas tardes o Good buenos días afternoon con or todos, good morning, dependiendo del everyone, país donde se encuentren o wherever donde you estén are conectados. connected. Mi nombre es I'm Sandra Sandra Reyes, soy parte Reyes. del I'm staff de part of LACNIC the staff of y LACNIC, les doy and la I bienvenida a welcome una you sesión más del LACNIC to an webinar. En esta additional oportunidad to a nos hemos new convocado session porque of a vamos LACNIC a dar un webinar. taller We sobre Zabbix invited you que está netamente to a enfocado workshop a on temas de Zabbix IPv6. that is about Está a IPv6. cargo de este The webinar webinar el instructor is going Alexander to Arana be in the hands y nos of estará apoyando en la Alexander moderación Alejandro Acosta, Arana, coordinador de más and de LACNIC, quien Alejandro en breve va a Costa of presentar a LACNIC Alexander Arana will como se debe. introduce Pero Alexandre antes de darle Arana la palabra a in the proper Alejandro, way. quiero But comentarles un poco before la dinámica del I webinar give para que the floor puedan aprovecharla de la to the mejor manera. speakers, I'm going to tell you how we're going Bueno, to vamos work. a Just estar some aquí housekeeping reunidos announcements. We are going to be aproximadamente here for 90 about minutos. 90 minutes. Durante este And tiempo, tengan en cuenta all que along, contamos con please el servicio de consider that interpretación we have simultánea en simultaneous tres idiomas. Van translation a poder in elegir three ahora languages. el You idioma de can su pick the preferencia y language grabarla that you en el interior de la prefer. plataforma You Zoom. can click on the globe Luego comentarles on the que toolbar, vamos a and recibir then las we consultas are que going tengan to durante la answer any sesión, así questions que you si may tienen alguna have consulta during la the pueden session. So if you ingresar have en any el questions, please panel de enter in the Q&A Q o and la A sección de preguntas y respuestas que también panel, van a or encontrar en la barra de Zoom. that you Y may bueno, por also último, find comentarles in que the Zoom esta bar. sesión va a ser grabada We're y going to be posteriormente recording the también vamos a session, and publicar la we grabación are en la página going to web post it de in donde está el to webinar, upload it la to información del webinar, the website o where we también have the hacemos info arriba el on the enlace webinar, con el que se or we registraron can en este also webinar. we are also going to Bueno, eso share es todo it, por mi parte, así que bueno, espero que send it disfruten to your mucho email, este the email taller you used to y te doy la register. palabra, Alejandro. So I Adelante. hope you enjoy this, Hola Alejandro. Sandra, Alexandra, a Hello, todos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sandra, Bueno, Alejandro, por este lado muy good contentos morning. We are de very estar en este happy to webinar. have this Quiero webinar. agradecer a I want to Alexander Araya thank por su tiempo y disponibilidad en Alexander ofrecerse a darlo. Araya Este segundo for webinar en el que voy a estar contigo, offering Alexander. to give El this primero fue un webinar. éxito, bueno, This esperemos is que este your también. second Entonces, bueno, vamos a webinar, puntualizar Alexander, muy brevemente but porque vamos a hablar sobre the first el día one de was hoy. very successful. El día de hoy Today we're estaremos going to be conversando sobre discussing Zabbix. Zabbix, También le vamos a dar and enfoque, we una are mirada going al to tema de address IPv6, the como issues on mencionaba IPv6, Sandra. as Y Sandra bueno, mentioned, vamos a hablar and we are bastante going sobre to talk Zabbix. quite a Y lot son about las cosas que Zabbix. a mí And me gusta porque these vamos a are the entender things la that I arquitectura like, básica del because we're going to servidor, el frontend, la understand base de datos, los the agentes, structure of qué es the Zabbix como server, tal, and cómo crear how un to host, agregar create un a servidor, host, monitorear CPU, RAM y discos. RAM disk, Bueno, voy a hacer un the paréntesis server. porque But se viene un so artículo de Alexander we muy bueno que we me are encuentro about está en el LACNIC to blog see sobre PGP one y of his Zabbix, así que por favor no se lo articles on pierdan. BGP and Y bueno, Zabbix. cierro el Please paréntesis, don't miss it. continúo sobre lo que vamos a So hablar el día de today hoy. we Vamos are a hablar going to sobre talk about triggers, triggers, cómo crear how to items, create cómo items, how to configurar configure notificaciones, vamos a hablar de SST, de notifications, ICMP, vamos a SMP, orientar and esas we are conversaciones al going tema to IPv6. discuss Y bueno, IPv6. ya para presentar And al so ponente, que estoy I'm seguro que es lo que sure todo el mundo that está you're all esperando, very eager Alexander to Araya, quien tuve la listen to oportunidad de Alexandra conocer Araya. I el año had pasado. Él es the opportunity costarricense, to un meet tico pura vida, this tiene Costa más de Rican, 12 años de Tico, experiencia en Pura entornos Linux y Vida, and Windows, con una he's especialización en soluciones de specialized monitoreo in personal infraestructura monitoring crítica, of ha critical utilizado infrastructure, Zabbix, and ha Zabbix. He has a implementado Zabbix Zabbix certificate. desde He cero. implemented Una vez más, Zabbix en from esta primera scratch. máquina Today virtual he said he fabulosa de lent Zabbix, me a lo cual wonderful te agradezco. Zabbix virtual Que bueno, machine, mi interés es la which parte I de am grateful for. automatización, buenas Automation, prácticas de good monitoreo, monitoring practices, habilidades de interpretar skills for métricas y interpreting condiciones metrics, and concretas, techniques for busca simplificar lo specific complejo. Y bueno, creo que interventions, con esto identifying allí lo dejo, complex Alexander. issues, etc. Muchísimas So, gracias una vez más por Alexander, estar con once nosotros again, thank you for y being with us. continúo. Let's go on. Qué gusto, It's a Alejandro, muchísimas pleasure, gracias. Alejandro. Thank you. Bueno, creo que no I hay mucho think más there's not much que more presentar, to sino que say, a but lo que nos let's vinimos get al día started de hoy. right away. Bueno, tal y como lo mencionas, As you mentioned, vamos a hablar we are going de to lo que talk es los about inicios, the los beginnings. primeros First los steps primeros pasos with con Zabbix Zabbix y a todo lo que nos and compete ahora con the IPv6. power of IPv6. Este, como ya tal vez As muchos many of you conocen, may Zabbix es already una know, herramienta de Zabbix is monitoreo de an código open abierto, source y monitoring con ella tool podemos alcanzar un that sinfín allows us de that posibilidades, offers
an endless number of Y con possibilities. con este And webinar lo what que we are vamos a going buscar es to darle look una for, exploración técnica a Zabbix we y la intend to capacidad do is to que see presenta la the herramienta technical para features what adaptarse the a las nuevas tool tecnologías, en offers este caso to con adapt IPv6. to new technologies Y with IPv6, destacando, bueno, also highlighting vamos a ver, el the impacto que tiene impact la the herramienta tool para la has infraestructura for the crítica y la critical continuidad infrastructure and de los servicios continuity y de of los negocios services como and tal. business. Em, Zabbix, como, como as herramienta a de monitoring monitoreo puede tool, convertirse o it debería should convertirse en el pilar de la gestión de la turn into the infraestructura que pillar nosotros vamos of a the monitorear. infrastructure that we are going to En este monitor. caso, bueno, Zabbix provides, se is posiciona, perdón, como una positioned herramienta as de las más one of the most robustas que se robust encuentran en el tools mercado available in the market para la gestión for the eficiente de efficient lo que es management el of monitoreo monitoring de of nuestra our infraestructura. critical infrastructure. Puede tener un monitoreo It constante y asegurar la provides a continuidad de nuestros constant servicios. monitoring, ensuring the En continuity of los digital entornos donde la services. disponibilidad In y, the bueno, es la settings prioridad, where availability is a priority, tener un having an monitoreo activo, un active monitoreo monitoring or proactivo proactive se monitoring convierte en un aliado is para a nuestros strategic partner for our intereses, interests para darle to trazabilidad, provide seguridad, confianza traceability, y security, demás trust, opciones and que nos the ofrece rest la of herramienta the options eh, that para la the tool gestión y offers for comunicaciones cifradas. the management También es and una herramienta muy ciphered poderosa. communications, coded communications. It's a very El valuable tool. servidor como The tal server, as de such, Zabbix está compuesto por diferentes includes a number puntos of que deberíamos items that validar we should y validate deberíamos and we conocer should be a la hora de familiar realizar with una when implementación implementing segura, una it implementación for a correcta. proper and secure Como ya lo mencionaba implementation. Alejandro As en la Alejandro presentación, mentioned el it, servidor se the compone, bueno, de la server parte del has, servidor central, first of que all, es the propiamente central el núcleo server that is the very donde core of toda la magia Zabbix, se where orquesta, all por the así decirlo, magic starts, donde se gestionan y se where procesan los datos del the monitoreo para monitoring tener data are información managed and processed to provide data, de primera mano. first-hand data. Este es This el componente is the responsable component that de is almacenar responsible toda la for información que storing está siendo all the recopilada a data través de los being diferentes medios, ya compiled sea SNMP, through SMPs, agents, agentes, all the different como lo ways. mencionaba tal vez en As algún otro I mentioned webinar, in también some of con the la webinar, it capacidad also has the de realizar capability of monitoreos a través de monitoring los through dispositivos o de las tarjetas the AIA, iDRAC los servidores cards for físicos physical propiamente, donde service podremos proper, definir where we can métricas como have la metrics velocidad de such los as the speed abanicos, la of the temperatura fans, del the equipo, temperature of entre the otros. machines, among other things. Y también es And it is importante also la parte important de to definir define y and ejecutar execute reglas para rules supervisión de estos for recursos. supervising, for the Zabbix overseeing nos these ofrece un resources. frontend Zabbix bastante offers us intuitivo a la hora quite an de intuitive utilizarlo, front end, lo que hace what que la interacción makes con la the herramienta interaction with the para tool los for administradores que the tienen un conocimiento administrators that avanzado y have para los que están advanced empezando en knowledge este and mundo those that sea are una just herramienta starting fácil de to make it utilizar. user-friendly En ella to se pueden where visualizar you can las métricas, podemos visualize the configurar las metrics, you can alertas, configure podemos the crear warnings, you ítems can create personalizados, incluso personalized acceder items, a and reportes en even tiempo real, have lo cual nos real-time permite reports determinar el that makes comportamiento de it un possible equipo o to de un determine servicio, the el cual estemos behavior, monitoreando y the consideremos performance crítico of para nuestro negocio, something para that we nuestra consider to be infraestructura. crucial for our Las infrastructure. bases de The datos, la base de databases, datos es, pues bueno, well, como as bien we sabemos, know, donde se almacena this is where absolutamente you toda la store all información the information que es gathered by recopilada por los Zabbix. diferentes medios utilizados por Zabbix. As Como ya I lo mencioné, mentioned, podemos we can utilizar use SNMP, podemos SNMP utilizar agentes, agents, podemos utilizar we can eh, use otro other tipo de types of protocolos que nos protocols permitan that may recopilar enable esta us to información. gather this Em, data. Nos permite It mantener also datos enables históricos us que to store nos den historic esa data to trazabilidad del provide comportamiento que ha traceability presentado of un the equipo o un performance servicio después of de estar a siendo machine monitoreado. or a Y service that is being esto es monitored. And this is fundamental essential a la hora de to asegurar ensure the los datos que estén data disponibles para available el análisis for y reporte. analysis and reports. Como ya lo habíamos As we mencionado, uno de mentioned los puntos más earlier, one importantes of the most utilizados por important Zabbix es points el of Zabbix monitoreo a is través de sus monitoring through agentes. its Los agents. agentes están The disponibles agents para are available servidores Windows, for servidores Linux Windows, y todos aquellos Linux equipos servers, donde and no se all puede realizar the una machines where instalación you del agente, can't lo podemos install realizar the a agent. You través can de do it through SNMP o el SNMP protocolo que se or encuentre the disponible para protocol hacerlo. available for that purpose. La The configuración inicial initial es configuration is importante important
tener en It's cuenta y la important claridad del to alcance see que se also the quiere tener scope a través that de you una want implementación segura through de a Zabbix. secure implementation of Uno de los Zabbix. puntos One of más the most important importantes items es is dimensionar la to cantidad de equipos que vamos a know monitorear para how así many asegurar machines we are los going to recursos que use va a so requerir that nuestro we can servidor de estimate the monitoreo. resources that our monitoring system will La parte need. de agregar un host es Adding a sumamente host is sencillo y eso lo absolutely vamos a hacer a través simple. del We are going to do protocolo that SNMP. through the SNMP No, protocol. no basta And más con tener que los the puertos ports, the habilitados de enabled escucha ports de for SNMP listening 161 161 en el mejor de in los escenarios. reporting the scenarios, O or bien, si lo if vamos a we are hacer going por to agente, el through agente an utiliza el agent, it puerto uses 10.050 o port 10.051. De acuerdo a esta 10,050 or información, nosotros debemos 10,051. habilitar And ya so sea en based nuestros on drivers de that, firewall, we'll en nuestros follow servidores de our Zabbix, firewall estos rules. puertos para que la These comunicación ports, we implement these sea ports to totalmente make transparente. the data Una vez ya transparent. tenemos la Once we have the comunicación con el communication agente, with the agent, simplemente nos we resta crear just el need host to en create the nuestro host servidor in de our Zabbix, Zabbix server, donde podemos where agregar we can add los equipos que the nosotros tengamos any uso. machines we Ese es want. uno de los This is puntos one más of the most importantes con important Zabbix, que a things with diferencia de otras Zabbix, herramientas que hay en el and mercado, it's contrary to what que happens with other ofrecen un licenciamiento por una machines in cantidad the market ilimitada de that líneas. offer Con a Zabbix no limited tenemos un number límite of más que machines. lo With que nosotros Zabbix, we don't have tengamos any proyectado a limits, crecer just what we y de acuerdo plan a to los grow, recursos and también que tenga nuestro servidor para in disponer line de una with the implementación resources robusta. of our server to enable us to have a En la parte robust implementation. de la When creación de ítems, creating triggers y items notificaciones, and en este triggers punto es and importante notifications, here it tener is important to claridad be absolutely a la hora de clear qué requisitos, with qué to detalles see deseamos the monitorear. requirements or the details that we Los want to ítems son los monitor. The items are encargados de la in charge recolección de of los datos. gathering data. Los The ítems items en in Zabbix son Zabbix los are the elementos elements, the puntuales que specific nosotros elements that configuramos o we creamos configure or de we manera create manual manually, o utilizamos or we los que ya vienen use con las those that plantillas are que podemos available encontrar en los with diferentes the eh, different sheets that foros are o available in the simplemente forum. ingresando So al just sitio by oficial de entering to Zabbix, Zabbix donde ellos tienen un official apartado site con where los templates para diferentes uh, marcas que hay they en el have mercado. the different Eh, templates for Estos nos permiten what is monitorear a available in the nosotros market. So recursos this enables específicos us como to el use CPU, memoria, RAM. specific resources such as Los the ítems, CPU, básicamente, como lo mencionaba, son memory, and fundamentales para un RAM, monitoreo disk space. real And y this efectivo que enables permitan us tener an la effective and visibilidad real y el rendimiento de monitoring nuestra that will permit infraestructura. the administrators to see the Los triggers performance. o los The disparadores para las triggers alertas for the proactivas proactive son las alerts condiciones que are the nosotros conditions vamos that a we are going to establecer de acuerdo a establish nuestros based on propios our umbrales o a own nuestras propias thresholds métricas or metrics para to, elevar una alerta que to llegue a los diferentes send canales an de alert voz que to the podamos different configurar, channels that ya we sea por may correo configure electrónico, a either through través de un an webhook para email, Telegram, uh, o through podemos Telegram, or utilizar we can también also use canales como channels such Teams as que Teams nos permitan llevar that allow us ese tipo to de send alertas para ser alerts visibles hacia, so that they hacia can be equipo visible de and profesionales que seen estén by the professionals monitoreando o that are realizando monitoring or conducting una the visualización de los visualization of the servicios que estamos services that we are offering, that we are ingresando a nuestro entering to servidor our de Zabbix. Zabbix server. Lo que son las notificaciones, que es básicamente lo que les mencionaba Then en the el punto anterior, notifications, which I a mentioned través de los previously, triggers. through the triggers, Nosotros we configuramos los configure the umbrales y thresholds, pueden and configurar after los umbrales configuring the necesarios necessary para thresholds to recibir una receive an alerta alert sobre algún on a servicio que given está siendo service that is being monitoreado. monitored, Venimos a lo que then son las we partes de la have the comunicación, communication donde, como ya lo section. mencionábamos, podríamos We utilizar can canales use como channels Telegram, such as Telegram, for example, incluso or even SMS, correo SMS, electrónico, emails, canales hacia Teams, or que others nos such as permitan Teams that recibir allow las us to receive notificaciones de las the incidencias notifications on the y esto incidences. facilitando This una pronta atención, facilitates una a reacción pronta que prompt pueda reaction that can minimizar el minimize impacto the impact de un of a servicio que está service siendo that is degradado o being un servicio que está degraded or siendo that is afectado. affected. La introducción del monitoreo por Introduction and SNMP e monitoring through ISMP SNMP or con soporte para ICMP with support versionamiento for 6 de IPv6. IPv6. Zabbix Zabbix, empezó ya hace some algunos years años ago, con la began with the introducción en el mundo de la introduction into IPv6 the 6, IPv6 world. propiamente en el This was back 2020, in un 2020. poquito en This historia is de a la bit of the herramienta. history of the tool.
So it inició con began su with soporte support para for versión 6, version 6 permitiendo un monitoreo and más eficiente enabled y a escalable. more efficient Esto and scalable los puso monitoring. como So una de this las positioned herramientas it a la as the vanguardia tools, de, as the del cutting-edge monitoreo, tools for previendo monitoring que ya purposes, muchas de las herramientas que considering estaban en el that many of mercado the se tools estaban available in the market quedando un were poquito becoming rezagadas en a al bit respecto. obsolete in that Para ello, sense. Zabbix So empezó Zabbix, con with su its equipo de desarrolladores developers team, a then began realizar to innovación en do este campo. innovation on this point. Para el By 2021, 2021, Zabbix Zabbix realiza la integración did the integration of SNMP y SNMP and ICMP ICMP para la recolección de for datos data de collection dispositivos, of mejorando la devices and visibilidad de la improving the infraestructura. visibility of the Esto infrastructure. en This is IPv4 both y in IPv6. IPv4 and in IPv6. Para By el 2022, 2022, Zabbix se Zabbix is consolida como líder de consolidated gestión de as redes a modernas, modern destacando la network capacidad de management adaptación en entornos leader, de highlighting its universion 6. capacity to Ya lo adapt to mencionamos, en IPv6 2020 environments. ya In ellos venían 2020, trabajando they con already started esta working on this iniciativa initiative y and becoming consolidándose para el consolidated by 2022 en este punto. 2022 in this regard. En el In 2023 2023, there ya hubo was una a adopción generalized generalizada de adoption of IPv6 IPv6 in critical infrastructure, en infraestructura crítica y con and with Zabbix como Zabbix herramienta as clave a para key garantizar la tool to continuidad guarantee de the todo el negocio business con toda continuity nuestra and the infraestructura. entire infrastructure. No sé, Alejandro, Alejandro, si are vamos we bien, doing vamos well? rápido. Is this ¿Hay too algo que fast? Would you deseemos like una to pausa para hacer algún tipo de pause for pregunta? Nos questions? esperamos. What do you suggest? Just Usted me let me indica. know. Bueno, creo que por el momento Well, las so pausas no far, es so necesaria, good. creo que vas bien, la No explicación en lo pause personal me is encanta porque necessary. estás llevando It's a buen ritmo good de voz. pace. Entonces So seguimos. let's Cuando continue. haya If there are puntos any en el questions in the las Q&A, acumulamos y después yo we te detengo para will proseguir. consider these and Perfectísimo. then make these all Unas buenas together. prácticas. So best Para practices to evitar errores avoid common comunes, areas. siempre es In this importante regard, it's tener always important to un have roadmap a a seguir, roadmap una ruta que debamos seguir antes de realizar before una doing implementación an para hacer una implementación implementation so that this bastante implementation eficiente. is efficient. Como As parte part de of este this roadmap, roadmap, we have debemos to crear create listas de verificación verification list, que nos checklist, permitan so atender that los we pasos can puntuales que check vamos a the different desarrollar steps durante that will be el followed despliegue de during nuestro the sistema deployment de of the monitoreo. monitoring system, Atender la and seguridad also de to forma cater for proactiva, security in a optimizar el proactive way rendimiento to de los optimize sistemas, the performance of documentar the systems, to configuraciones y cambios. document configurations and changes. Uno de los One puntos of the más most importantes important es points is capacitar al to equipo train periódicamente. the team on a Zabbix regular cuenta basis. con un roadmap So sobre las this mejoras is que va like a teniendo de roadmap on acuerdo the a improvements los and the avances que éste se progress requieren. and so on. Entonces, So perfectamente pueden you can buscarlo look en el this sitio up in oficial de Zabbix Zabbix, official el site roadmap, and also donde the ellos roadmap, muestran and they las show fechas the posibles potential y dates las and actualizaciones que va a the tener la updates of the plataforma platform that are constantemente. taking place Esto es continuously. importante This porque is very en important el caso because de que tengamos un if escenario we donde have no a podamos situation in contar which we con un cannot determinado have monitoreo a porque certain no type lo of monitoring entendemos o no because we don't encontramos understand documentación, it or because perfectamente there's no podemos documentation, asistir you al can go roadmap de to Zabbix Zabbix's y roadmap, con la and with información que the tengamos a information mano, you have, you can validar then si ya validate esta whether this mejora fue improvement was aplicada o esta applied mejora or está por not, ser or whether aplicada it en is about to be applied, actualizaciones and futuras also de la future herramienta. updates of the tool. Los próximos Next pasos en steps in Zabbix, Zabbix, lo que es ya implementando already plantillas, mapas de redes, implementing alertas avanzadas, lo que nos templates va a and dar roadmaps un and monitoreo advanced alerts efectivo, un to monitoreo enable a robusto de robust nuestra and effective infraestructura, lo cual monitoring es of the infrastructure. sumamente This is most importante important debido a because que el the mundo world hoy se mueve a today una is velocidad advancing at a realmente really acelerada y amazing tener pace, so la we need to información have a the mano information de at hand. nuestros servicios, de And the nuestra infraestructura es services of importante infrastructure is very para poder important, determinar so los that we pasos can a then seguir determine the de next steps nuestro for our negocio. business. La So implementación de implementation plantillas, of como ya lo había templates, as mencionado was en mentioned algún momento, previously. Zabbix cuenta con un banco bastante importante de Zabbix marcas has a large para las variety cuales of hay brands un sinfín de who have a plantillas que si large no number encontramos por of agencia lo vamos a templates, encontrar and you por can find SNMP. these through SNMP otherwise. Es And it's importante que important si that por if for alguna whatever razón no reason encontramos we don't algún find a given template que template vaya de la mano that con goes lo que hand in nosotros hand with necesitamos, what we nosotros tenemos la can do, capacidad we propia have de the crear un capacity of template dentro de creating a template at Zabbix Zabbix que nos permita that will then crear allow us to el create monitoreo totalmente the monitoring adaptable a that is nuestras catered necesidades, que se to ajuste our needs, realmente a lo that que is nosotros necesitamos customized to our para needs. aquellos que
And for those of us who enter this world, it's important to be aware the OIDs and when we're going to conduct our monitoring through the SNMP. So there are tools out there that allow us to interpret which is the OID of a given resource that we wish to integrate into our monitoring. And by default, Zabbix has a whole set of templates that allow us to facilitate the monitoring activity for multiple devices, for multiple hosts, and these are totally customizable. In addition to creating network maps, this is very important because this allows us to see where there is a failure in communication in a device. This allows us to visualize the entire infrastructure and the interconnection between the devices for a more efficient management. The advanced configuration allows us to define the thresholds, as was mentioned previously when we spoke about the triggers. So the thresholds we will be defining can be totally customized and variable adapted to our needs. And not because the template states that our device has to reach 90% of the CPU, then it has to send an alert. So this provides room, not much room for preventive action. So there are professionals who do this in other areas, considering rapid growth in terms of the resources of each of the devices that we're monitoring. So this point regarding the configuration of advanced alerts, we need to define the thresholds as well as the conditions to receive these alerts specifically and not to have false positives, because this might lead to the deployment of a resource towards checking a device or a service which is in fact not affected and the thresholds were misconfigured. Zabbix as a monitoring platform becomes a strategic ally for business continuity, for digital continuity, for the continuity of our infrastructure. As we saw, Zabbix is positioned as a comprehensive solution for managing critical infrastructure. Zabbix guarantees or allows us to guarantee not only the availability of the services, but also the security, traceability, communication of our devices and our services, the adaptability of Zabbix in diverse environments, and the scalability of Zabbix allow organizations of whichever size can optimize their operations, from small enterprises, medium enterprises, and even government agencies with multiple headquarters. And this of having multiple headquarters is very important because Zabbix has the option of creating proxies, distributed proxies that forward the information that is already interpreted and sends it to the central monitoring service, so that we don't need to have distributed monitoring services. Everything is centralized in one single server and information comes from different sites. So this flexibility ensures that Zabbix is a technical tool. Zabbix becomes like a partner in the development of our services and our infrastructures. Zabbix, as we said, is a comprehensive monitoring tool and also provides advanced alerts. So Zabbix has the option of providing comprehensive monitoring with intuitive dashboards that allow visualization of data in real time. The alerts allow the administrators to rapidly react and make decisions based on the data that we obtain regarding the problems. This is crucial in order to maintain business continuity, the continuity of our services.
de una forma and sana. maintaining this continuity in a healthy Porque way, muchas veces because los very servicios often pueden the estar services might be funcionales, pero functional, tener but alguna degradación, algún tipo de might delay. have a Entonces, lo degradation or some importante de un kind of days. So the monitoreo integral importance of con a Zabbix como comprehensive plataforma monitoring through de Zabbix monitoreo es is básicamente basically esto. this precisely. Hay otras There are also other herramientas tools out también there, de código open abierto, source tools like Nagios, Nagios and Prometheus, que tienen that have enfoques un more poco más limited limitados, aunque approaches. siguen siendo Nevertheless, herramientas they are efectivas para effective tools cierto for tipo de certain types tareas, of tasks, carecen but tal they vez de la lack integración the que ofrece capacity of Zabbix. integration offered by Zabbix. Nagios Nagios se enfoca más is a la more focused supervisión en on the infraestructura supervision y of the Prometheus infrastructure, más and hacia un Prometheus tema is de more métricas on the metrics y monitoreo de and container contenedores. monitoring. Pero puede But it can also requerir tal vez un require poco de configuraciones más complejas, un poco more de complex conocimiento un poco configurations más and more avanzado. advanced knowledge. Que a And diferencia de compared to Zabbix, no deja de Zabbix, ser una herramienta which is a muy very potente, powerful tool, se convirtió en una herramienta un poco más intuitiva, Zabbix is lo que far more facilita la intuitive, so integración de this allows servicios service y integration monitoreo de and infraestructura. infrastructure monitoring. Como As ya I lo mentioned mencioné, previously, Zabbix Zabbix tiene la has a capacidad de capacity adaptarse to a cualquier adapt tipo de to negocio any type of y es business. importante también So it's ver important to cómo see esto how llega a this instituciones also públicas, has to do with public sabiendo que organizations and en institutions, in instituciones government gubernamentales tal vez son un agencies poco or más institutions reacientes who might be more a reluctant to utilizar use herramientas de este tools tipo, such as these. ya que utilizan This herramientas is because más you have propietarias. more proprietary tools. Siempre es Nevertheless, importante it is always important ofrecer to la offer the idea de que concept that Zabbix Zabbix es una is herramienta de an supervisión constante de ongoing servicios supervision esenciales, tool of ya que essential la implementación services. de Zabbix The en instituciones implementation of públicas Zabbix in permite la public supervisión organizations constante de los allows you to servicios do ongoing y monitoring of garantiza que services, cualquier and anomalía vaya any a ser detectada y anomaly can be abordada detected de una and forma aborted in a eficiente. very efficient way. Sí es crucial It is mantener la crucial to confianza maintain en las the instituciones trust públicas in the y public asegurar la institutions continuidad and de to los servicios ensure que ellos the ofrecen. continuity of the services they offer. A Un very punto muy important importante point que gusta that mucho hoy en is día viewed very positively lo is que what se we conoce know as the como el nuevo oro new negro, que son los black datos. gold, which are Con data. Zabbix In the case of tenemos data, la we have the capacidad de tener capacity of reportes o obtaining ejecutar reports reportes, or generating obtener reports información with para la information for toma de decision-making decisiones. purposes. Zabbix Zabbix permite la allows you to generación de generate reportes que reports that ofrecen una provide a visión clara clear vision del of the estado de nuestros status of servicios, de the nuestra infraestructura. services of the infrastructure. Esto facilita As a la result, toma de decision decisiones making is facilitated, informadas y informed estratégicas por decisions parte de can los be done, administradores and públicos strategic o de decision making can nuestros be done by de the donde se encuentre public realmente administrations implementado administrators, nuestro servicio de monitoreo, ya que el because día de thanks hoy to the monitoring eh, service offered, la toma de decisiones es mucho más decision sencilla making si tenemos datos que is respaldan far easier if we la have necesidad data de to efectuar cambios support the need of importantes bringing about en nuestros servicios necessary o en nuestra changes in our infraestructura. services or in our infrastructure. Como parte As part de los puntos altos o the positivos que highlights or the tiene positive Zabbix points of es la prevención Zabbix, de we have consecuencias críticas. the prevention of Cada critical minuto consequences. de Any indisponibilidad minute puede of generar consecuencias unavailability can lead significativas to significant desde la pérdida de consequences from confianza the loss o of incluso trust elevación de or reclamos por un claims servicio que no se ha or prestado de forma services that were eficiente. not delivered Con efficiently. esto In Zabbix this ayuda a sense, Zabbix mitigar allows los to riesgos mitigate y risk and proporciona provides alertas de forma preventive preventiva alerts cuando when we realizamos un do monitoreo efectivo, un proactive monitoreo and seguro de secure nuestros monitoring of the servicios. services. Zabbix ofrece un compromiso con la prevención Zabbix y el offers cumplimiento ético. is Es importante saber committed with que the con todo lo que hemos future, the visto hasta digital este future. punto, Zabbix es una herramienta que nos Everything that permite we've seen tener so una far shows trazabilidad, that una Zabbix gives visualización us traceability and de nuestro visualization of our negocio business en in tiempo real real. time. Zabbix, Zabbix adoptar Zabbix Adopting no solamente Zabbix not permite una only gestión allows you to eficiente have an de nuestra efficient infraestructura, de management of nuestros your servicios, sino structure, your también que services, fomente but la it also cultura de promotes prevención en las a prevention organizaciones culture in al organizations integrar as it decisiones integrates basadas en datos, data-based garantizar la continuidad decisions to de los ensure the servicios continuity of digitales, digital de nuestros services servicios in our como services empresas. as Se companies. convierte en un It aliado
becomes desafíos que a se puedan partner presentar en el vis-a-vis futuro. future Con el challenges. soporte With the para support versionamiento IP versión for 6, IPv6, las empresas the están mejor companies preparadas para are enfrentar la better evolución prepared tecnológica, to address the garantizar la technological seguridad changes y and la to ensure confianza en the nuestros servicios reliability y en of our sus services operaciones. and their operations. Basically, Básicamente, sí, Ajá. Bueno, voy a I mean, atajar let un me momentito stop you más para just que for a second pases, before que dejes you el go diente entre lámina y on, lámina, para una to, because pregunta we que have tengo. some sí, questions. claro. ¿Ok? Yes, sure. Voy a comenzar Let con me una que está en el start chat. with De one igual manera in voy the a agradecerle chat, que las hagan and en el I cuadro thank de you to put Q&A them para que no se in nos the escape. Q&A Mira, el señor José panel. Reyes pregunta, ¿qué Regis tipo de asked, herramientas what nos kind of recomienda tools do you para agilizar la recommend to búsqueda de speed OIDs? the OADs of the Herramientas hay machines? un There are montón, many, quedan many a tools. criterio It's up de to cada each uno. of Yo you. por lo general, Usually, y les voy a detener un momento la presentación. let me show you the presentation. Yo por lo general I utilizo uno usually que se use llama Mi one that is Browser. called my Con browser. no hay, With this one, digamos, no hay pérdida. Es there are sumamente no sencillo. losses. Colocas It's la simple. dirección You put the IP IP address del of equipo the que vayas machine you a are realizar going el to monitoreo, monitor, perdón, la búsqueda the de OID, OID search, sorry. y And ingresas la you comunidad enter SNMP, the ingresas la dirección SNP IP, el puerto que community and the estés IP, the utilizando, ports that you're y con using. esto And with te that, despliega it absolutamente todo implements prácticamente en everything un in a árbol tree por característica que based busques. on the characteristics you're searching. Vale, excelente. Excellent. Ya Thank you. sabes que mi Well, so browser Jose te puede ayudar Reyes, para you ello. know that my Mira, y browser otras preguntas que is tenemos en valuable Q&A. for that. And another one in the Pregunta, Q&A questions. buenas Good tardes. afternoon. ¿Zabbix Does soporta por Zabbix by default la support recolección de the collection SNMP of traps o se requiere habilitar SNMP un traps, feature en or forma do you particular? need to No, download a ya es soportado specific de feature? forma No, nativa. it supports it Entonces, natively. incluso, digamos, So en ambientes, even, por lo uh, general, well, Zabbix yo lo I instalo sobre install it servidores Linux. on Linux Eh, servers. por defecto, By ya default, ustedes pueden you utilizar el may comando have SNMP the walk. SNMP walk Ponen la dirección IP de la command, you comunidad put y ahí van the a ver IP que de la misma address and the manera como community, and se realiza just con as Mi you would do Browser, it les va a with desplegar toda la browser, información que va a ser it's recolectada. going to provide Únicamente you all the cuando information vayan that is a going to be configurar el collected. host, Now, when you are going en to ese punto configure the host, eh, you seleccionan select la opción the SNMP. Por defecto les SNMP va a colocar el puerto choice, and it 161, will colocan la put dirección IP, the agregan el host y ya 601 con port, esto, and bueno, you add tienen que the asociar, IP eso sí, de address. And manera well, previa, previously you have to el associate the template template de lo of que vayan a whatever monitorear. you're going to Y como monitor. les digo, And as en la I comunidad said, in de the Zabbix, de Zabbix hecho les voy a community, colocar as a matter of fact, I'm el going to put URL the acá en el chat, URL here van in a the poder ver chat. las You'll be able to diferentes see the different marcas brands y equipos and the que machines pueden obtener los templates si ya where no you están can descargados. get the templates if Entonces they ahí have pueden not been hacer la loaded earlier. búsqueda. So there eh, you can Viene para servicios conduct the como search. It comes Apache, from for services such as Acronis, ATX, Apache, Chronix, AMD, vienen equipos Dell, Dell, Asus, Asus, AWS, ya servicios um, directamente enfocados en la nube, cloud-focused equipos machines, Canon, Canon, Citrix. Citrix. Bueno, hay un There's an sinfín. En endless el enlace number. The pueden link ver la shows you cantidad the de number of servicios y services and marcas que the pueden ser brands that monitoreados a can través be de monitored agentes o through de agents SNMP or con Zabbix. SNMPs through Zabbix. Vale, excelente. Excellent. Muy buena Very respuesta. good answer. Mira, aquí Now, I tengo have otra another one pregunta que son here muy that's very interesantes, ¿no? interesting. Indican, They ¿es say, is posible it hacer possible monitoreo to de datos monitor vía API? data Es decir, via configurar un endpoint de manera API, periódica. that is to Sí, correcto. consult Zabbix an permite endpoint regularly, la integración periodically? con Yes, APIs. you can Incluso hoy integrate en it día with que está APIs, and even tan de now moda el that tema it's so fashionable de la to programación a través de program through Python y Python temas de and automatización, sí, es totalmente automation. Yes, posible. it's absolutely De possible. hecho, As a matter of cuento fact, con una I experiencia have previa previous donde integré experience un where I monitoreo a través de integrated un API monitoring y through an toda esta información se API, ve and reflejada a all través de that Zabbix. is reflected through Vale, Zabbix. buenísimo. Good, wonderful. Me gustaría ver esa I'd parte like to operando see de that un API por detrás a operating. Zabbix, debe ser bien It interesante. should be very Y Claro, con interesting. me todo gusto. preguntan también, ¿en Another qué se question is, diferencia Zabbix what de is the otros difference sistemas para between monitoreo? Zabbix and other Y no monitoring solo por ser systems, open and source, ¿qué not ganancias puedo only obtener con because otros it's sistemas? open source? What could I gain from Vamos a ver, la other integración systems? de Zabbix Well, the con integration of diferentes Zabbix with the plataformas de different monitoreo monitoring platforms is es pues bastante quite abierta. open, Incluso cuando even
por gusto, when por llamarlo de alguna manera, just no nos llama tanto la atención you la don't parte feel so de los gráficos attracted que by ofrece the o tal vez graphs it se vuelven un poco offers, or complicados. Hay otros they are a elementos bit como complicated, or Grafana they're que permiten la open source integración de Zabbix directamente y de esta manera tools poder like realizar Sana, los where you dashboards can complementarios have a que complementary Zabbix está dashboards. dando. Sí, Now, Zabbix tiene Zabbix un has sinfín de offers an posibilidades endless con number otras of herramientas possibilities with other propietarias de pago. proprietary tools. Es el tema y uno de los temas más And importantes one que of yo he the most visto important things that es I've la seen cantidad is de the equipos que large puedes number monitorear. of machines that you Zabbix can no monitor. tiene límite, Zabbix has no limits. a diferencia de And otras that's not the herramientas same with other tools de pago que te that you have ofrecen to planes de pay, and they monitoreo offer monitoring por una plans for cantidad a limited limitada de number sensores. of Con sensors. con esta With this herramienta que tool estamos that presentando, we are Zabbix, presenting, no Zabbix, tienes un límite. you have no limits. El límite te lo pones tú. You Entonces, set your own crear limits. reportes, puedes So crear it gives mapas de you red, puedes reports, you can crear create paneles para network UNOC, por llamarlo de maps alguna manera, or donde panels simplemente or veas UNOC, where you just alertas see como estado alerts of crítico, estado critical alto para que no status tengas falsos or positivos, para que high, te so puedas you ingresar. won't have La parte de false monitoreo de positives, servicios, monitoring of especialmente services, for incluso instance, la or integración even con integration el monitoreo para monitoring picos de for VPNs, VPNs, saber cuándo una knowing VPN when está a activa, cuándo una VPN no está VPN activa, la is integración active, con when APIs para el it monitoreo crashed, incluso de and sistemas de also the virtualización virtualization es totalmente systems. That's posible. absolutely possible. Las And the limitaciones, pues, limitations, hasta donde yo as tengo far as conocimiento, I son know, realmente they're pocas. very Y few, and digamos, es muy it's very intuitivo. intuitive. Ok, gracias por Thank ello. you. Vamos a hacer una Now, pregunta más ahorita. one more Tenemos varias questions. en We have Q&A, pero several bueno, in the tampoco Q&A, vamos but a we gastar won't toda use esta up hora en all preguntas. the Pero una hour más y with después questions. continuamos. One more, Mira, and then we'll go on. el señor Mr. Tecotec Don Ramón consulta. Tech Si Don Zabbix Ramon. hace que pueda monitorear mis ONT, creo que Can pesa más en la Zabbix balanza contra make otros our sistemas. ¿Es posible? ONTs monitor? ¿Contra qué? Perdón, ahí se me cortó un poquito la If pregunta. Zabbix makes it possible Las to ONTs, monitor my todos los ONTs, equipos. Sí, sí se I puede. think De hecho, it weighs more cuento in the con balance than other systems. Is con that un possible? escenario Yes, it's donde sí, possible. Yes, la indeed. integración The con integration diferentes with tipos different types of equipos y servicios machines es and totalmente services is absolutely transparente. transparent. Incluso And even a la at hora the de time realizar un of monitoreo monitoring de equipos specific específicos, como les machines, decía as yo I durante la told you during the presentación, si presentation, la if plantilla no the existe, template perfectamente puedes does crear una not plantilla exist, if personalizada it's not para el available, you can dispositivo que create necesites, one adapted partiendo to your desde own el punto más device, básico que starting sea from the most basic una prueba thing, de like a ping. pin A partir test. de ahí, un And ICMP, from there, empiezas a you construir start building the template que template necesitas y you a partir de need. ahí And ya from then Zabbix on, se encarga de Zabbix is crearte in los charge of gráficos creating the marcados de los graphs ítems for que each vayas item necesitando, you'll pero es need. totalmente That is personalizable y es totalmente posible. you can tailor it, absolutely Vale, possible. gracias. Vamos a dejar Thank you. por Well, aquí. let's leave it Respondiendo a una here. Then pregunta que there usted are more hacía, pero bueno, questions, continúa para but cubrir we'll go on el later. tema So now go continuo. on with the topic you were talking about. De Yes, hecho, as a matter le of fact, let comento, me tell you la that the presentación presentation llegaba hasta acá. this was the end of a Es una presentación pues presentation. It bastante was a corta, rather short dando la presentation. posibilidad de que So se abriera un if espacio bastante amplio de I preguntas anticipated a long time for para poder questions darles como so that you would esa so retroalimentación de lo you que quieran could saber, have de lo my que quieran feedback conocer, if you want tal to vez para know hacerlo un poquito something, más to make it dinámico y more no tan dynamic and autodidacta not y estar so viendo una classroom presentación, sino que lo presentation. podamos abrir tal vez So un poco maybe we más could y open it a se bit sientan en more. la So libertad de please feel preguntar free y to tener ask las questions curiosidades and to que say ser if you evacuadas. have any questions. Vale. Bueno, déjame, entonces te voy a Well, recomendar let aquí, está me bien tell esto. you, El señor Mr. Alexander Arana, bastante Arana, conocido por almost, todos. it's almost Él you. indica, tiene varias He preguntas en has una sola, several te las voy a ir questions dividiendo in yo. just one. Let Dice, me tell you. si Zabbix If trabaja de forma Zabbix works centralizada, centralized, funciona cierta how does disponibilidad its en high caso que falle el servidor donde availability se work ejecuta. if the server fails Zabbix sí when ofrece it's being un escenario de executed? alta Well, Zabbix disponibilidad offers a high donde availability puedes scenario where distribuir you los can servicios. distribute Por lo services, general, en usually in escenarios o en scenarios entornos or in eh, settings donde where donde no hay tanta capacidad de you equipos, no hay don't tantos have equipos, so many todo machines, se hace un so despliegue you en un implement it único in a servidor. single Pero server. sí es But it posible is realizar possible to
un escenario de alta disponibilidad to donde tengas have a un high servidor de base de availability datos y su servidor system de with a réplica, o en este replicate, caso un and pronet when you have únicamente, only a y float si tienes end, and if sitios you have distribuidos, distributed sites oficinas or distribuidas distributed grandes que offices that también are deseas large and that you monitorear want to y no monitor and you cuentas con una don't have a comunicación direct directa, puedes communication, hacer well, despliegues you de can proxies de Zabbix para que deploy sean los a encargados de enviar la Zabbix información directamente al proxy so servidor they can central send the information to para the la central interpretación de server los for datos. interpreting Entonces, the si por data. So ejemplo if, for instance, la oficina que the tienes office you en have in Nueva New York York se quedó sin has no comunicación, el communication, proxy va a the seguir proxy almacenando la will continue información to hasta que tenga store the comunicación data con el until they punto can central connect to y with la your información va a central ser point, enviada. and Entonces, then tampoco the tienes data pérdidas is de going to be datos por sent. ahí. So we are not losing any data. Good. Vale, Good, copiado, excellent. excelente. Sí, bueno, sí sabía que existía el tema de alta So disponibilidad. there's Y por high, ejemplo, Zabbix dijo offers el high señor Alexander availability. Arana, Then dijo, Alexander ¿qué Arana asked, configuración base debe what tener un servidor de basic Zabbix a configuration nivel de should red a Zabbix y server have at procesamiento the versus network la level cantidad de and dispositivos processing y versus variables the que se number deseen of devices monitorear? and variables that you wish to monitor? Básicamente, Zabbix Well, basically, ofrece Zabbix offers un ambiente pues quite bastante a amigable, por friendly así decirlo. environment. Te Let cuento me que tell you that para un for an ambiente con más environment de with over 20.000 20,000 sensores, estamos hablando de sensors, que that puedes is, tener un you may equipo con have a 8 gigas machine de with RAM, 8 eh, gigas in RAM 4 and virtual 4 CPUs virtual y CPUs aproximadamente and unos about 200 gigas de 200 espacio gigas físico. of disk Entonces, space. si ves, es un Well, equipo pues if that is a bastante machine that's compacto quite compact en tema de in recursos resources, y puede and soportarte una it can cantidad support infinita an endless de number equipos. of Pues machines. como te digo, So tengo as más I de told you, I have 20.000 over 20,000 sensores sensors, y las and the características de characteristics configuración of son bastante the machine are quite reservadas para la reserved cantidad for de the información que amount maneja of diario. information that it handles on a daily Wow, basis. 20.000 Well, suena como un montón, 20,000, ¿no? Suena Correcto. bastante that grande. is. Mira, el señor Alexander Arana tiene cuatro Mr. preguntas. Voy con la Arana, do you tercera. have any? ¿Cuáles son los And costos de una what are the costs implementación of a base base y qué aspectos implementation, se debe and what contemplar? aspects should be Es contemplated? importante, como lo mencionaba en la Well, as I presentación, mentioned in the tener un presentation, it's roadmap o important una to have ruta a a seguir roadmap de la cantidad de of equipos the que vayan number a querer of ingresar machines that en el you want to monitoreo. enter Es in the importantísimo monitoring. tener It is claridad desde un important to inicio have a porque si no, clarity from the beginning se because debe you tener la need to have the perspectiva del perspective crecimiento que of a se va a growth ofrecer a la that you'll be herramienta. offering the Sobre tool. los costos de About the implementación van a ser implementation muy costs, they variables. will vary eh, a lot Desde la parte del profesional que from vaya a the realizar la professional implementación that will hasta implement los this costos que se deben up asumir to para the la compra del costs equipo que that vayan a need utilizar to para esto. be Entonces, used. son So temas muy these are variables, digamos, es un very tema muy puntual variable que se topics debe that ver you must justamente en see el momento en que se vaya a precisely plantear un when proyecto de este you are tipo, thinking of a pero project como of les this digo, el kind. But as equipo I que said, requiere, the para este caso, machine that you van a ser más need, de 20.000 sensores, volvemos al ejemplo. well, O sea, tenemos 8 we en RAM have y 8 in 4 virtual RAM and CPUs con 4 200 de virtual espacio físico. CPUs with Y 200 in space. tiene más de Disk 3 space años de estar is operando y operated no for ha more than alcanzado ni el 3 years 50% del and it espacio hasn't reached utilizable. 50% of the Entonces, space that you es can muy use. So variable, o it sea, varies podemos a hablar lot. de We can escenarios muy speak of variables. very variable scenarios. Ok. Y Okay. la pregunta And 4 del question señor 4 of Alexander, Mr. él quiere Alexander, que hagas una he says, comparación 1-1. Dice, could ¿qué you fortaleza compare presenta what is the Zabbix, strength por of ejemplo, contra un Zabbix PRTG? against a PRTG? El principal Well, the main detalle que yo le detail veo I es see el tema is costo principal. cost. Si vas a If you are utilizar going to use licenciamiento de PRTG, licenses, el plan más the básico te ofrece basic creo que son plans 1.000 offers sensores, no you estoy muy al 1,000 tanto de esto, sensors. por I'm un not costo aware of this. determinado. Y para un And equipo for puntual a puedes specific monitorear, por team ejemplo, group, si you quieres can monitorear que todo monitor, tenga for espacio instance, fijo, que si if quieres you monitorear only que want cómo está su Linux CPU, or cómo the está su RAM, CPU y si or quieres monitorear las cosas, de ahí RAM, estás utilizando and 3 there sensores you're para un using momento. 3 sensors for a A single diferencia o si machine. quieres Or if you monitorear want to monitor el the comportamiento behavior del of red. the network, Ya ahí estamos and there hablando we're de 3, speaking of 4 three, sensores para four un solo sensors equipo. for a single Con machine. Zabbix So puedes in cargar un Zabbix, you template can con un solo load template. Estamos a hablando de que template, puedes and with a monitorear single template, you can todo el monitor the equipo, entire todos los team ítems que or sean machine, necesarios, que all the CPU, que RAM, items that eh, you need, red, cantidad de bytes the entrantes, number cantidad de of bytes bytes that salientes are dentro de la tarjeta entering de or red, leaving, absolutamente todo. O sea, tienes etc. Absolutely un everything. espectro You muy have a amplio de very monitoreo sin broad costo, spectrum with no porque no hay un cost. costo It asociado. doesn't entail El any costo cost.
Va a The ser cost básicamente la will be the implementación, la capacitación implementation del and equipo de training personal, your staff, pero vas a but you're tener una going to have a herramienta que se tool actualiza that is constantemente, que tiene constantly being updated and fortalezas has muy very grandes a diferencia de strong otras herramientas strengths. y la visualización de los datos es un poco más integral porque puedes obtener más datos en tiempo real y generar un histórico como muchas otras herramientas, pero te permite la generación de reportes que So hacen this los allows you mapas. to create De reports hecho, and maps, and very próximamente soon there viene will una be an actualización, update. lo You puedes can ver view o estar en this, el you roadmap can de validate this Zabbix, in que ya Zabbix's va a soportar roadmap, and this will graficar y support tener datos de NetFlows NetFlows data directamente sobre la and doing herramienta. graphics. Entonces, So these son are cosas very muy positive positivas things, y las and diferencias pues the sí son differences bastante are quite marcadas clear entre herramientas. in terms of the tools. Ok. Okay, thank you for that, Alexander. Bueno, vamos We con have more otra questions pregunta, en esta here oportunidad del from amigo a de la casa de friend of internet, the el House of señor Internet, Henry Mr. Godoy. Henry Godoy. Él consulta, His ¿no? Una question pregunta is bastante quite puntual con el tema specifics IPv6. regarding IPv6. Hablando de Speaking IPv6, of estoy buscando IPv6, una I'm looking herramienta for a para tool to registrar las register direcciones IPv6 IPv6 addresses assigned asignadas by por Slack, Slack ¿ok? Que sería para autoconfiguración. for Para auditing. auditoría. Al no tener estado, As no we don't have tenemos a registro state, we have de no cuánto cambian esas records direcciones a of los clientes. how often ¿Podría these Zabbix addresses are ayudar a changed by the monitoreando estos customers, cambios by de the clients? IP y Could mantenerlo Zabbix actualizado? help to monitor these changes of Vale, IP addresses and maintaining sí está muy a puntual. De hecho, register, no podría a record? asegurarlo, Well, I couldn't porque say that for sure no es un because this is escenario not a habitual normal que haya scenario visto, that I have soy muy seen, honesto, pero but podría dejarme el dato puntual y con todo I gusto can hacerle check llegar this la out respuesta and a send través tuya o a him través the answer de through algún you algún or correo, through con todo gusto an yo se los puedo email. hacer llegar. Porque ese That escenario puntual specific scenario is something I no have lo he never come visto nunca. across. Dale, bueno, Great. buenísimo. Te Okay, la I acabo de just mandar sent ahorita you para que la this tengas a la mano. Sí, la pregunta so you have it at hand. está This muy is a very interesante, interesting ¿no? question, Sí, Henry, Henry. te comento, yo And let conozco me tell you, está NDPMON, ¿no? Que es Neighbor Discovery Protocol and Monitor. Neighbor Discovery Monitoring Y Protocol, tengo RAMON, RA, ¿no? Me parece más famosa, que es Raimon, más que todo para el tema de routing, que más which o can menos puede help you ayudarte en out with esto. Pero this. tu consulta está buenísima, But yeah, Henry. it's a great Sería question, genial Henry. It would si be logras wonderful hacer if ese you could do monitoreo, that ese cambio de monitoring and that change procedimiento, in the ese follow-up seguimiento de que of vengan the los clientes, generen clients direcciones coming and having the IPv6 vía IPv6 Slack, addresses via basado en el Slack, concepto de and privacidad. Le podemos hacer seguimiento a esos that clientes. would Sería be genial really tenerlo great to have a escrito, script publicarlo y and que la so gente that people can pueda have tener access acceso a to él. that. sí, Mira, básicamente, perdón que Sorry te to interrumpa, interrupt, Alejandro. Alejandro. Sí, estaba viendo I por was acá que, checking digamos, over here. eh, There is hay un a detalle specific puntual detail with con Zabbix Zabbix, y and quizás maybe sea this una de could las be one of the posibilidades possibilities para el descubrimiento for LLD LLD o Low Level discovery, Discovery. low-level discovery. Eh, sí es If posible, lo this que is pasa es que si possible, lo and in vemos fact, if como we tal vez a look into profundidad, this in no lo depth, vería como I wouldn't view como un tipo this de as IPAM, an IPAM, pero creería but que con el with descubrimiento LLD o el LLD, Low with Level low-level Discovery, discovery, I sí think podría darse we could este have tipo de that type monitoreo of o monitoring de llevar este or having registro that sort of de las record of the direcciones ipv IPv6 seis. Sí addressing. podríamos We profundizarlo could tal vez un poquito más, expand te on lo this. podría hacer I llegar will con todo be gusto, happy to send this to you, pero but sí es un detalle que, this digamos, is no lo veo a tanto detail. como I un don't see IPAM, pero this sí as lo an podríamos ver a través del IPAM, descubrimiento LLD que ofrece but it could Zabbix. be as viewed as the LLD mira, offered no, by sería Cyrus. muy It wouldn't rápido. be Qué EPAM. bruto nos Sí, salió. Yeah. Sí. Mira, voy a rescatar ahora una pregunta A que colocaron question en el in chat. the Voy chat. rápidamente después al Q&A. Adriana Adriana Salazar Salazar consulta. is, Ah, no, perdón. no, he Y corrects me himself. perdí aquí un poquitico. El señor William William is pregunta, asking, ¿se can puede we monitorear el monitor uso de ancho de banda de consumo de diversos bandwidth enlaces, use mostrando showing cantidad the de amount of megabytes por megabytes día, per por mes, day, per etcétera? month? sí, totalmente. Yes, Zabbix Zabbix can lo do puede that. hacer, como lo As I mencionaba was ahora. saying, Se pueden crear you can dashboards create o tener dashboards, you can have información specific puntual. information. Vamos a ver, Let's see. a nivel In de terms of the interfaces, ya sea interfaces, de routers, firewalls, switches, servidores, firewalls, simplemente servers con with SNMP SNMP, o a través de or la gente, through se the agent, crean you can ítems create estándar standard como items
los as mencionaba ahora, I have los datos mentioned, for example, de the entrada, bytes entrantes, incoming and bytes outgoing salientes, todo esto te bytes permite allow generar you to ese generate that monitoreo monitoring. y lo And you puedes can perfectly perfectamente well utilizar a use través this de los through trends de the Zabbix, Zabbix ya sea el tráfico trends, por día, traffic por per mes, day, traffic de per acuerdo a la month, cantidad de depending on datos the históricos historical que data you tengas have configurados. configured. Porque eso es un Because this punto is a muy very importante. important point. Si dejamos los datos a If la the libre, data are es obvio just que left vamos a there, tener quite obviously, un we'll have parámetro a máximo de maximum lo que estemos parameter of what almacenando, we're porque storing. Zabbix Zabbix by viene default configurado para is configured almacenar to los datos store the 365 días. data for 365 Pero days. cuando Now, when son infraestructuras pues these are bastante very grandes, big es infrastructures, it's importante tener en important cuenta to que take into account that más the equipo, larger the más device and the larger servicios amount of estemos services monitoreando, that are más monitored datos son los que and estamos the data almacenando. that the Por lo general larger siempre the se data that recomienda are que being sean stored. 180 o 90 Normally we días say lo que estamos 180, almacenando por lo 190 inicial days si vemos que initially, los datos son pues bastantes. if we see that there's a lot of Vale, data. claro. Es así, ¿no? Yes. Mira, We otra have aquí, señor another Guillermo question asked pregunta, by Guillermo Guillermo Andrés con respecto a regarding IPv6, ¿qué IPv6. monitorizas más allá de How do ICMP? you monitor beyond ICMP? Or what do Ok, you más monitor allá beyond del ICMP? ISMP se puede Well, monitorear beyond propiamente ICMP, you can monitor servicios a services través de through HTTP, HTTP, HTTPS, DNS, o sea, HTTPS, es que el DNS. mundo se nos abre So completamente con el tema del monitoreo. issues Temas de such as correo, mail, SSH, IPv6, SSH, pues todo lo que everything tenga that que has ver to do with con IP versión IPv6 6 can be monitored. es It's totalmente totally configurable. configurable. Ok, gracias Thank por eso. you. Ajá. Mira, y aquí And la señora Adriana Adriana Salazar, Salazar señorita, me disculpas, says, indica, como que creo que quedó con un poquito de más I ganas de think she wanted to presentación de tu have parte, Alexandra. some more information Indica, from ya you. She's terminó la asking whether your presentación, o sea que information no is vas a finished. desarrollar este Aren't you punto, going pues to ya tienes develop primer this host, point? agregar el Primer servidor y host, monitorear CPU, RAM y add a listo. server, No monitor sé si podrás hacer CPU, algo de eso. RAM, Será and muy complicado disk. pedírtelo en este momento, Alexandra. Alexander? Ahorita no Well, I tengo el don't have the laboratorio, te lab puedo here, compartir but I can las share dos the two presentaciones additional adicionales por acá en el presentations in the chat, la que chat, the acabo de one I have poner y just una adicional donde yo tengo included, las that partes I have just de made, cómo and realizar also how el to conduct monitoreo. monitoring. I Incluso le can puedo compartir also en share algún some tipo de documents with documento, you. pero ahorita Right no tengo un now, escenario I de don't prueba have a donde podamos testing hacer scenario where we este can escenario, show pero this, es but it sumamente is very sencillo. straightforward. Incluso, permítanme y les Allow me comparto to un share enlace a link por with acá que you. tengo Vale, por favor, sí. para que lo puedan visualizar. De hecho, And como I les was mencionaba, en el saying portal in the de Zabbix Zabbix directamente portal, está absolutamente toda la all the información necesaria information is available eh, there. para llevar a cabo un despliegue pues And this is so bastante that you can do an óptimo. optimal deployment. Vale. ¿Continúo, So, Alexandra, o estás buscando Alejandro, No, no, ese enlace so que les that link that suministré I es el included puntual. De there hecho, viene con sus capturas also de pantalla includes bastante screenshots, and it's quite interesantes, interesting porque es puntualmente lo que because van a ver en la this is what plataforma de we'll Zabbix. find in the Zabbix Como platform. les And as I mencionaba, tal was vez para hacer un paréntesis en este saying, punto, cuando when we utilicemos use SNMP SNMP como punto as de a monitoreo monitoring point para for el a equipo, device, importante it's saberse la important comunidad. to Si ya know tienen una that if you comunidad have a estándar para standard toda su community for the organización, entire eh, organization, podrían modificar el template so que you tienen can adapt colocando el the macro template you have, en la putting the pestaña macros. macro Van in a the ver que ahí macro aparece y tab and con with el a dato puntual specific de data macro of the macro, le you colocan el enter valor the de la value of comunidad de the SNMP SNMP y ya con ello community, and cualquier then equipo any que vaya a monitorear device con ese that template you'll have no with tiene that que template configurar manualmente la doesn't comunidad, require sino que ya lo va a being automáticamente configured con by el the template. community. It's already configured. Vale, Great. buenísimo eso, sí. Acabo de colocar también In the en el chat chat para las box, for personas que those who estén are interesadas, interested,
Alexandro Araya has included some documents for LACNIC's blog, and I'm including all the articles that you have published so far. This is for the world of IPv6 only, where Zabbix can provide significant support. At LACNIC, we have been supporting the deployment of networks that are IPv6 only, and quite obviously, this has to be linked to best practices and also monitoring, which is where Alexandra has been supporting us very much. So please check out the articles that we included in the chat, the articles of Alexandra. So let's go back to the Q&A section. Milton is asking, any script to obtain information on the devices through SNMP? Em, Scripts, script, well, básicamente ya basically, queda mucho al this is criterio o la left necesidad de lo que to vayamos a the desplegar, whatever we'll be pero deploying. básicamente Now, basically, digamos, si hacen una if consulta you do directamente a desde el servidor query con el from the comando snmp walk, server with the command eh, SNMP walk, pueden you obtener can toda la obtain información all de the un equipo information on the puntual. device Ya si ocupan specifically. And if you un use script a más more personalizado que customized les vaya a script that brindar will provide información en specific específica de lo que information on necesiten what you need, puntualmente, sí then sería la that would construcción de involve un script desde cero en el momento que developing a vayan a script ejecutar from ese script. scratch. When Pero scripts scripts como as tal ya such that are confeccionados already para este prepared for this dato puntual, specific pues yo data, en experiencias based on previas lo que previous hago es que simplemente experiences, is utilizo that los we templates que ya always use Zabbix the nos ofrece, templates offered by los cuales Zabbix, son which are bastante quite amplios, nos ofrecen un sinfín de ítems y características, triggers wide-ranging. It que ya includes vienen triggers that configurados can be de forma previously previa, configured. pero But un a script script como as tal pues such, well, no nos vendría a aportar wouldn't quizás un be punto más amplio providing de lo que ya a greater los scope templates than de what Zabbix lo hacen. Zabbix's templates already do. Me puedo Yes, imaginar I eso, ¿no? would Sin imagine. embargo, bueno, la construcción de But scripts que developing tomen scripts datos that por take SNMP y eso data es from algo SNMP, sumamente this is sencillo, por lo quite menos en el mundo straightforward, at de least in the Python. Python Ya world. los módulos de SNMP te pueden hacer eso, ¿no? So this Puedes can hacer be un done get, through a pero después get la manipulación de los datos a nivel and de script using, debería ser bastante sencillo. and Me I would atrevería a like to decir que el tema de say la inteligencia that artificial indiscutiblemente se puede AI can construir unos build scripts useful útiles, ¿no? scripts, Pero but como like dice Alexander Alexander, no was creo saying, que te apoyen más de lo que ya I Zabbix lo think acepta. this wouldn't provide more than what Zabbix is providing. Bueno, el señor y amigo de la casa, Pedro Pedro Alejandro Turibio también is pregunta, asking, ¿cuáles which son las would be the limitaciones limitations of de usar using agent 2 2 en instead vez of de agent en Zabbix? in Zabbix? Ok, las The diferencias differences son hasta cierto punto are, to a certain extent, algo something marcadas, por llamarlo de alguna manera. that we can say Este, is sort of marked. pero Now, puntualmente specifically, va de acuerdo this is a un in tema de line with versionamiento. the issue of Eh, versioning. Vamos Let a me ver, see déjeme how I acomodar un poco la can idea explain this para poder better. explicar tal vez un poco Let me see how I can más convey transparente. this in a Primero, better lo que way. es la parte de la The arquitectura architecture como as tal, such eh, es un diseño pues tal is a vez más more ambiguo, más monolítico ambiguous design, a more monolithic type of el design. agente, So the el primer first agente, por agent poner ejemplo against 2. agent 2. El agent 2 es Agent un 2 agente is a más more modular, modular agent con un with sistema a de plugins. plugins system. Eh, And Otro another punto important importante point son are las the funcionalidades functionalities eh, que el that the agente clásico, por classical llamarlo de alguna agent, manera, sort of to call it some utiliza way, funciones más has more básicas, basic CPU, functions for memoria, red, CPU, procesos, memory, processes, soporte para and support algo for que something se that integra is directly directamente en un integrated punto de in the configuración que configuration es el point, which user is the user parameter, parameter, si if está it activo o está is pasivo. En cambio, el agente active 2, or el agent passive. 2, And agent eh, 2, es however, todo lo que is tiene what el the clásico, los classical plugins agent has, modernos, plus poder modern desplegar Docker, plugins. It Podman, can Kubernetes, use MySQL, Docker Postgres, and many more. MongoDB, Redis, un Redis, sinfín de cosas. El tema de PyDB, and rendimiento para el performance for the agente classical clásico agent es menor el consumo de has a memoria, lower memory consumption, es is más more estable, no es stable, muy limitados, but pero el agent Agent 2 2 consume más consumes RAM, more unos RAM, 20, 20 30, to 30 20 o 30 megas megas,
en vez de 5 o 10 NBT5 megas que instead utiliza of el agent. the 5 that are consumed by the common agent. Extensibilidad, And el agente the clásico solo extensibility, the puede classical ampliar, agent solo se puede ampliar can con user only be parameter o extended with external scripts. user El parameters, agent and 2 agent puede 2 can utilizar use plugins oficiales y la plugins posibilidad de and escribir nuevos en new Go. and goes. Soporta It también also user supports parameters. user parameters. Eh, el Now, the estado state of the del agent agent 2 con versus el agent agent sigue 2, siendo while the agent soportado en is la versión supported in the actual, que es current la version with 7.4 de 7.4 Zabbix, of que está en Zabbix. este momento productiva. And in the El case of agent agent 2 2, it está is recomendado para recommended for entornos new nuevos y environments, bueno, el tema de and compatibilidad, compatibility. In the terms of ambos pueden compatibility, they coexistir, can eso es coexist, muy and this is very importante. important. Y la And configuración es configuration casi is almost idéntica, identical. la conectividad es Connectivity igual is the al same to the servidor o al server, to proxy, the proxy. entonces So básicamente son basically, como los these puntos más are the importantes que most deberíamos hablar important de points ambos of the two. datos. Gracias, Alexander. Mira, Alexander, sé que falta Thank you, poco tiempo en Alexander. este We webinar, still pero have la cantidad de preguntas que 28 tenemos es muy minutes larga. of a webinar, Voy a but we pedirte, have bueno, intentar quite a resumirlas en few 10-20 segundos questions. las So preguntas, ¿no? please Aquí tengo una que puede ser shorten bastante them to cortica. 10, 20 seconds. Adriana Here we Salazar have pregunta, one that is rather ¿cuáles son los short. puertos? ¿Puedo Adriana repetirlos, por Salazar favor? asks, which Ok, are the perfecto. ports Para SNMP for el puerto SNP 161 y para 161 lo que es and el for puerto de the la gente agent es el port is 10.050. 10,050. 10.050, ok, excelente. Good, excellent. UDP, TCP, ¿quieres? Básicamente Basically, mantenemos we preserve los puertos the estándar, standard ports, pero los but the más most utilizados son commonly estos dos. used are those Básicamente toda two. la comunicación Basically, all the de Zabbix se hace a través de Zabbix SNMP communication is done through o la gente. SNMP or the Entonces, agent. eh, In en both ambos casos cases, se abre el we puerto open the TCP TSP y el port UDP and the UDP el for the SNMP. SNMP. Ok. El señor Mr. Julián Ruiz pregunta, asked, esta and también ya this la is something that you respondiste, pero la already pregunta answered, estaba but the basada en question is SNMP, based en este caso está basada en on SNMP. ¿Qué SNMP. otro What protocolo, other aparte de protocol SNMP, apart se puede from usar para SNMP monitoreo? can we use for monitoring? Permítanme y les digo Let me puntualmente, tell porque you, cuando especially agregamos because un when we host add a directamente lo host hacemos a través de directly, we SNMP, do it through agente, SNMP y ya agent. les doy los otros dos que And aquí now tengo I'll give a you mano, two additional ones that que sería would be JMX y protocolo JMX and the IPMI. protocol El IPMI es todo aquello que vamos a recolectar. Vamos a ver, I, cuando IP. configuramos o entramos For con, por instance, ejemplo, vamos a when hacer publicidad en este we caso, do entonces sería some equipo marketing Dell, publicity, servidores for Dell. instance, with Dell servers, Los servidores the Dell cuando entras Dell, a when través de you la enter interfaz de la through ERA, the ERAC ellos te interface, they permiten allow configurar un you to protocolo que se llama configure IPMI. an Esta información la IPMI puedes enviar protocol, and you directamente a can send Zabbix that configurando information to un Zabbix, usuario, una configuring a contraseña. username Lo envías and a directamente a Zabbix password. You y send it con esto directly to puedes Zabbix, recolectar and with toda la that, you can información collect all the necesaria para ver information cada possible ERA through the IRAC para card ver la velocidad to de los see the speed abanicos, of the los fans, the ventiladores, la ventilators, temperatura the del temperature equipo, el of the estado de las machine, the memorias, state la of velocidad de the los memories, ventiladores, the velocity of the si es fans, útil and cuando none tiene el less estado number de of los things, discos the duros, state of the hard si hay disks, algún banco de if there are memoria que se any reventó, memory todo lo que se banks pueda that ver a were través de la alerted. Whatever tarjeta you can IRAC, see lo through vas a the poder IRAC card, you can monitorear monitor con with Zabbix Zabbix a través de este through this protocolo IPMI. IPMI protocol. Vale. Good. Vale, sonó bastante Well, bien, it ¿no? sounded Bueno, y quite más todo lo good. demás que tú habías And mencionado everything that you anteriormente, que se puede mentioned earlier, monitorear that you can monitor servicios, ¿no? services, DNS, DNS, FTP, DCH. SSH, Incluso etc. hay un Yes, and there's punto even que something uso that mucho I que es like a lot, that el is monitoreo de sitios monitoring web. websites. Entonces ahí tienes la There opción de you ver can cuánto dura choose how un sitio web long en it responder, takes for a eh, website to métricas respond, importantes a la important hora de, digamos, metrics para los desarrolladores de for sitios web, website ver developers cuánto to te demora en see cargar el how it sitio, takes, en how fin. long it takes to Vale, claro que sí. download the Bueno, el señor Gaspar site. And pregunta, here's a ¿qué question. ocurre con What equipos si happens Zabbix no with tiene machines templates, for pero which tenemos el Zabbix NIC del has equipo? no templates, but we have the Básicamente era lo que les MIB of the comentaba, se puede machine? crear un Well, template you can personalizado. create a Ustedes pueden crear personalized template. You básicamente can el template create the dentro de templates Zabbix, within se van Zabbix. a la You go parte to de data Data Collection, collections, ahí and viene there la you opción de see the templates y en la template parte superior option, and in the upper derecha van a right ver una opción part que you see se an indica como option that is create create template y template, ahí pueden and there crear you templates can basados en create los OIDs que the ustedes tengan. template based on your Ok, OIDs. aquí tengo una Well, here pregunta I que have a indica, question that says, more hace than más de 10 10 años que years, estamos we've been utilizando using Nagios Nagios for y more than estamos en 10 proceso years, de and we are in pasarnos the a Zabbix. process
to switch to Zabbix with quite an advanced installation, but we are having a hard time for the technicians to adopt it. It's not as intuitive as Centrion. Any Básicamente, cuando recommendations? se Well, migra de una basically, when you plataforma a migrate otra, from one alguna vez platform to tiene the choques other, there's con always going culturas, to be a llamamos. sort of, let's say, cultural clash. Una vez que se Once adopta you la adopt the necesidad de need migrar to entre migrate plataformas, to siempre other vamos a tener platforms, we are always going to have esa that, well, negatividad people are not going un to be mundo nuevo. willing to go to a Entonces, new world. ya va a ser So it's mucho going de to acuerdo a be la a lot necesidad based del on negocio, a la the necesidad business puntual de needs lo and que the se vaya specific a needs that you requerir. will require. Pero However, si Zabbix, bien es although cierto, it es is muy true intuitivo, that también is tiene very puntos tal vez algo intuitive, there are complejos, pero points que con un that poco could de be complex. Now, if you lectura se revisit pueden it, you adoptar can correctamente. Como les digo en el easily foro que adopt les it, as pasé, I a la told hora you de in crear the un nuevo forum when host, creating a new ahí host, hay for una guía instance. There you completa. have a Si ustedes complete entran guide. a ese If you enlace, look at that link, ahí van a there ver you'll toda la guía see en el the panel de la entire izquierda. guide, and Esa the sección que les left pasé es panel. puntualmente para What agregar I un host, pero sent you más there a is la izquierda van a more ver to the toda la left. capacidad de lo que You puede are realizar. going to see what Zabbix can offer. Ok, sigamos entonces ahora con el señor Now, Guillermo Guamani de la Guillermo Guamani de la Torre. Torre, he's asking, Buenos días good de Perú. morning from Mi Peru. consulta My es la question is siguiente. as ¿En qué follows. parte de la In what arquitectura part de of red de un ISP an se debe ubicarse un ISP's servidor network Zabbix? Es architecture recomendable que is esté usually the en Zabbix la server? red de Is it gestión, advisable to en have it VLAN, in the o puede management recibir en un data VLAN, center fuera de or la red could interna del it ISP? be in a data center Ya va a outside the quedar a internal criterio de network of an donde ISP? si Well, quieren tener it el depends servidor y on when you want monitoreo, to pero lo have the pueden tener monitoring en cualquier sitio, siempre y cuando tengan um, comunicación con server, but you los you equipos que can desean have it monitorear. Por anywhere. It ejemplo, hay depends un on escenario where en el que the trabajé machines puntualmente are. For donde el instance, I servidor worked in a place where the está server directamente en was in nube the cloud, y a través de una and through a VPN nos conectamos VPN we hacia un cliente connected acá en to a Costa Rica client here in y está Costa Rica, monitoreando and absolutamente it's toda monitoring su absolutely infraestructura. all the Entonces, infrastructure. siempre y So cuando as tengan long as you have comunicación, el servidor puede communication, the estar server alojado may be donde hosted mejor les where resulte colocarlo. you like, where Bueno, it suits you the best. es que tenemos Well, muchas we have preguntas, many questions, Alexandra. Alexander. Mira, el señor Omar Mr. Ibrahim pregunta, Omar buen Ibrahim día, ¿es Alabi posible con says, is it Zabbix possible with recibir Zabbix to receive SNMP traps de an otra plataforma y SNMP reenviar esos traps traps from other hacia otro platform and to colector send those traps como to un another bypass? collector, such as a bypass? A este Well, this punto issue, diría I que would no, say porque no. nunca lo he I've visto never así, ya seen que él it es el like that, receptor since total it de esa is the información, el final traductor de esa información receiver para la and the visualización. translator Nunca for lo he that visto visualization. I've never seen it ser este do tipo de this bypass kind para of a enviar esa bypass información hacia otro sitio. for another site. No, sí, está interesante That's la an pregunta, interesting pero bueno, question. creo alguna Good. vez haber I pasado think por that por once esta necesidad. I Muy bueno. saw that the need for that. It's good. Otra persona Another, indica, ¿qué opciones then existen somebody's para la creación asking, de un what mapa de la options red? are there for ¿Puedo creating a hacer de network forma map? automática volcando los equipos que Or tengo agregados al to inventario o can I decido automatically put the teams, the machines, and have them in Básicamente an con los que he inventory, agregado al servidor or puede with the crear ones el that I mapa. have discovered? Simplemente va a Well, you seleccionar just select el the equipo que machine desea that you want colocar to en el put mapa de in the red y network ahí va map, and creando la there you topología create the necesaria. Pero con topology los you que need. ya haya But with those incluido that dentro have del been servidor de Zabbix included para in su the monitoreo. Zabbix server for monitoring. Ok. Okay. El señor Omar Ibrahim Mr. pregunta, Omar ¿cómo se puede Ibrahim agregar el asks, monitoreo en how Zabbix únicamente las how interfaces can you físicas add a de switch o monitoring in router? Zabbix only Al with the agregar el host se physical monitorean muchas interfaces of switch interfaces or lógicas que no routers tienen when en adding the Zabbix. host? And so Ahí puntualmente you podría monitor crear many interfaces, some of which may not be un template necessary. Well, there personalizado you can create a o simplemente personalized cuando template, lo or agregas a través de un when template, you add it through a puedes template, clonar you can perfectamente el clone template the template para el for monitoreo del equipo monitoring y suprimir the los ítems que no sean uh, necesarios. the machine, and De esta to manera solo estaría suppress the ones that monitoreando are los not necessary. recursos So you would o las only be interfaces que in, realmente to be requieren. monitoring the interfaces required. Fabuloso. Fabulous. El Mr. señor Carlos Daniel, y bueno, hago un paréntesis, um, agradezco todas las well, preguntas and que han realizado, let de me verdad que tell esto you está that I thank all the maravilloso questions. y They're Alexandra, marvelous. gracias And por la paciencia Alexandra, con thank you for responderlas being so todas patient at answering them nada all más so resumir. well. Ok, Because repito, I el señor repeat, Carlos Carlos Daniel, Daniel, can ¿puedo I implementar implement el the protocolo TRS-69 en Zabbix para TR69 monitorear protocol in ONUs? Zabbix to monitor ONUs? Ok, ese sí no lo I tengo a mano y don't, sería mentirte. I can't, Hacer un despliegue. I don't know. Lo Implementing cual it sí well. me deja como con
I Con la have a duda de si se doubt whether podría. Ahí that would tan be profundo possible. no I he llegado. haven't reached so Sí, deep. claro, son bastante Well, preguntas. En este caso, sí, no está, está the excelente question la is pregunta, ¿no? excellent, Pero sí, son but preguntas these are bastante quite detailed, específicas, ¿no? specific questions. Indiscutiblemente, bueno, TR69 No doubt es that desplegado por cualquier cantidad de vendors fabricantes, no TR69 is solamente en el deployed mundo by de many GPON, sino en otras vendors, tecnologías. so in Claro que many hay que ver si technologies, quizás a not través de algún just in tipo de GPON. add-on se pueda Maybe colocar there algún would tipo be an ad Creería, hoc. creería, Well, bueno, de forma nativa creería natively, que I no, wouldn't say pero so, como en but muchos as otros in many servicios, sí other hay forma de services, there are integrarlo. ways Ah, you ya, can como un tipo de integrate it. integración Good, as an adicional. additional integration. Okay. And Aquí here encuentro we have una pregunta a similar similar a la anterior, dice question. la integración con este Integration típico with GPON o NTN GPON LTE se type puede hacer or por medio de ONTs, OLTI, OLTs, can you do soporte it through an TR69, es la misma del anterior, OMCI? Does it Alexander. support TR69? That's the same Vamos a pasar aquí question. con Mr. Alexander. John Chavez, ¿Podría could monitorear it parámetros monitor o valores parameters or obtenidos values desde una base de obtained from a datos para database to identificar un cambio de identify a estado que change genera in state riesgo that para la operación de generates un risk negocio? for for a Totalmente, business operation? totalmente Yes, sí, es posible absolutely. monitorear You can eh, monitor estos the datos data y tener and have una trazabilidad de traceability estos of the cambios que puedan changes generar that eventos may críticos give rise en to bases de critical datos. events based in Zabbix tiene databases. Zabbix has, por llamarlo let's así, un say, KB bastante importante en su sitio oficial de in cómo their realizar esta official integración. site, they show Vale, how to excelente. do that. El señor Mariano Pereira, pregunta, quiero monitorear I cámaras want de to video a nivel monitor video pérdidas de imagen. cameras ¿Se at the podría level monitorear? of Sí, totalmente. Se image puede loss. crear Can that be monitored? si no Yes. está de If it's forma not nativa, se puede native, you crear un can script. create a script. Hay un escenario There's a donde hay scenario un where ISP, it's an un ISP proveedor de and a servicios que service ofrece provider that televisión a offers través de TV IPTV through y IPTV. se creó And un pequeño a script, small incluso script was detecta created cuando that la even imagen se frisa. detects when the Entonces, image gets es frozen. totalmente So posible. yes, Ah, it's bueno. absolutely possible. Good, I like that. Buena pregunta, A question. Mariano. And Inextel, ¿qué herramientas Inixtel usa Uni, para what poder tools do you crear un use to template create a personalizado? personalized Porque template? Because entiendo I que se understand deberían that you recopilar los should OIDs, ya que existen ocasiones compile software the que OIDs, es is cerrado y there no permite are realizarlo. sometimes there are softwares that Sí, are closed existe un and template you base can't do de much. acuerdo Yes, there's a al basic sitio de template Zabbix, al sitio web de Zabbix, as donde se you'll encuentra find la it marca in the o el servicio website of registrado. Zabbix where the service Puedes is descargarlo, lo registered. You can importas download it, you a la import it into plataforma a platform, y para no and tener que pasar to por ese proceso avoid nuevamente, going mi through the process recomendación again, siempre es una vez what que I se importa el recommend is template, once you clónalo, import ponle un nombre the de pruebas template, y empiezas a clone trabajar it, con el and you clon. start working with the clone. Si hay algunos que son muy If cerrados, there are pues some that are very closed, siempre well, existe there's la always a forma de obtener way you esos can OIDs en obtain the foros. Me ha OID pasado in con un par de forums. equipos, It's happened with a couple pero sí es of totalmente posible. machines, La but it idea is de absolutely crear un possible. template The personalizado o idea of clonar uno existente creating a para empezar a personalized manipular los clone OIDs es or totalmente cloning posible. it, it's absolutely Ok, possible. Yes. mira, aquí te tengo una Well, here I pregunta. have a question. Dice, al agregar When un host, adding a ¿cómo host, puedo how elegir can I interfaz choose between física y no physic and lógica, pero non-logical seguir interface, but eligiéndola without una a una, having to sino de choose them manera one by one, automática? but automatically? Ok, Okay. cuando When you agregas un add a host y host utilizas and un you template, use a él va template, a the escoger template will absolutamente todo lo que pick tenga everything en they su have in their inventario para inventory monitorear. to De monitor manera automática, pues automatically. es un poco It's a bit complicado porque tendrías que complicated tener because you would la need to definición have the incluso definition de for cuáles son estas using the interfaces, de su, interfaces, llamémoslo, the MAC so-called address MAC o algún address or some identificador que nos permite identifier that realizar will enable us to esto de forma identify previa. this ahead of Incluso se time. podría You can investigar even si con la investigate pestaña de whether with the macros macros es posible tab obtener you esta can get información that de information forma automática sin automatically, tener que not realizar having to mucha do intervención humana. much human intervention. Dale, Good, buenísimo. thank you. Entonces, déjame quitar esta. Ok, el señor Juan Aguirre pregunta, ¿el monitoreo vía API se Juan puede hacer Aguirre. directamente desde el front de Zabbix con un Can template al monitoring igual que por via FTP? API done directly from No, the la front primera end of parte Zabbix with a template like del SNMP? API No. debe This construirse has to be desde built consola, from the console porque because tenemos que we have to tener no have not solamente only el the URL, URL, sino el but API also key the API, a donde API nos key, estaríamos conectando so para que that ya una vez los datos once the estén siendo data are recolectados collected in de this esta forma, way, podamos we can realizar la then integración integrate con this with Zabbix. Zabbix.
Great. Buenísimo. El Question señor from Edgar Edgar Hernández Bueno. consulta. Question. When Al implementar una implementing solución de an monitoreo de open código abierto source Zabbix, monitoring ¿cómo se solution of garantiza la Zabbix, how seguridad do you tanto de la infraestructura guarantee monitoreada como security del propio both in sistema the de monitored monitoreo Zabbix? infrastructure and in Con the el Zabbix sistema monitoring de system? Zabbix, propiamente con el With servidor, la Zabbix, with the posibilidad de server, realizar the possibility o de of asegurar ensuring simplemente a this través can de be done firewall, si through utilizan firewall D o firewall si utilizan IP tables, or permitiendo únicamente la tables conexión, si es por la to parte the de consola, connection desde ciertas direcciones of IP, certain IP habilitando ciertos addresses, puertos enabling some únicamente. ports only, Importante que también Zabbix and permite que a los usuarios a través del frontend se Zabbix les when allowing permita the users through the habilitarles front end. segundo factor de You need a autenticación second mediante un código, authentication como lo factor vemos with a en las code diferentes plataformas que nos ofrecen un código de 30 segundos, 60 segundos, que cambia that constantemente. changes constantly every 30 Y or de esta 60 manera seconds, podemos and this way asegurar you la can conexión ensure the directamente a connection nuestros to a servidores de Zabbix Zabbix. server, Y and basically básicamente habilitando enabling la conexión the entre connection los clientes y between el the servidor clients and a the través de server los through the puertos que ports ya that we hemos already hablado, described. para This evitar avoids tener having un sinfín de a lot puertos of abiertos open doors que nos vayan a that ser atacados. and so that these are not Claro, attacked. Alexander. Thank you, Y mira, Alexandra. para switcharnos un poquito aquí Now, entre Sandra y yo, between Sandra and Sandra va a myself, continuar con algunas de las she's going preguntas que to be están en el asking some of the Q&A. questions ¿Ok? of the Sandra, Q&A. ¿estás? Yes, Sí, Alejandro. Alejandro, claro que sí. Maravilloso. Thank you. Gracias. Ahora Now me toca I a mí will a leer las be preguntas reading the a questions. Alexander. No voy a estar a tu altura, Ale, en cuanto a aportes, So pero this, bueno, aquí vamos. here we go. Entonces, la Question siguiente from pregunta es de Eduardo. Eduardo. Él le pregunta, Zabbix ¿Zabbix puede can lanzar launch algunas some tareas specific específicas al areas to the servidor server ante in the alguna event caída de of any servicios? Quizá services reiniciar algún crashing or servicio. maybe restarting a service? Siempre Yes, y cuando exista provided la automatización automation previa, takes se puede place, realizar. this can be done. There are Existen maneras ways of de doing efectuarlo, this, siempre entrando un poco más en and detalle going into the details de lo que of we queramos specifically puntualmente, wish. porque sí es It's importante conocer que important si el to know servidor that es if the server inaccesible por is alguna forma o el inaccessible for some servicio reason, or no if the responde service does not desde donde se respond encuentra nuestro whether, servidor, where our server is va a located, ser then it will be difícil que se pueda difficult ejecutar to una tarea de forma execute this automática. automatically. Bien, Thank you. gracias. La Next siguiente question pregunta es de Cristian from Gaviria. Christian Gaviria. Dice, Which is the ¿cuál es la best mejor way forma to de set up instalar Zabbix Zabbix para to monitorear monitor ISPs robust o ISPs ¿Es in en containers contenedores or o as an como appliance? appliance? Básicamente va a quedar Basically, mucho al this will criterio o a be la left to necesidad the need or the criteria de cada una de las personas o of empresas que the así lo persons or necesiten. the companies Básicamente, that need si this. If tienen you un have an ambiente environment ya that robusto is con contenedores robust, y tienen el you have conocimiento robust robusto para desplegar un knowledge to contenedor deploy a con container, su or crecimiento if you have horizontal a o vertical, de horizontal or acuerdo a las vertical growth, necesidades que depending on the vaya a needs disponer el servidor, of the server, then you lo could harían do de that esta in that manera. way. O Or si bien ya lo if you quieren en un want servidor, en una to VM, have en an equipo virtual, virtual lo machine, you despliegan can puntualmente deploy en un this equipo to. virtual. Ya va a This ir will muy go de la hand mano in la hand with the necesidad o el needs or the conocimiento que tenga knowledge cada that personal the técnico o cada technical profesional que lo staff vaya a hacer. has, the ones in charge of doing this. Bien, muchas Thank you. gracias. Espero que a Cristian le haya quedado claro. Vamos Next con la siguiente question pregunta de from Kevin. Kevin. Alexander, Alexander, coméntame cada vez que tengas whenever alguna pregunta si es que de repente ya fue I respondida, ask a cosa que question, let me podamos know if this was already agilizarlo. answered. Respecto a la Kevin, regarding the instalación, setup, ¿qué what distribución se in what recomienda respecto distribution a would you estabilidad de recommend this Zabbix? regarding the stability of Zabbix? Zabbix ofrece Zabbix la offers capacidad de ser the instalado option en of being diferentes installed in different sistemas operating operativos. Por lo systems, general y por and based on experiencia, my yo siempre experience, I lo always instalo set this ya up sea en in Ubuntu Ubuntu o en or Linux, Rocky Linux, que vienen in siendo Linux, muy Rocky Linux, similares. which is very similar. No he tenido una experiencia I más don't amplia con have otros experience sistemas with operativos, other pero puedo operating dar fe de que, systems. digamos, al menos en estos tres sistemas operativos, es It is sumamente most estable. stable in those cases. Bueno, Thank you. gracias. La Question siguiente from pregunta es John de John Aceros. ¿Tiene una Do you have an implementación de un implementation escenario of a real real que life pudiese scenario compartir en that you pantalla? could share No, on en este screen? momento no No, we tenemos don't have acceso a un access to a escenario real real. life scenario. Bien. La Next siguiente question from pregunta es de Mario Mario Colindres. Colindres. Para For una a red de 2K 2K network with dispositivos, 2K ¿qué recursos de devices, servidor what son los server recomendables? resources would ¿Es you una buena recommend? práctica It is a good virtualizar practice to o lo ideal virtualize sería this, un or would you servidor ideally físico? have a physical server?
En el The mejor de los best case escenarios, siempre scenario es is positivo always virtualizar positive to virtualize debido a las ventajas que because tiene para of el the crecimiento. advantages this has for El growth. tema de la And the continuidad. issue of Entonces, continuity, siempre it's es always recomendable recommended to do realizarlo this mediante un with equipo a de virtualización. virtualization device. Entonces, permítame porque creo que sí I les think puedo I dar can acceso give you a la access to visualización the de un servidor visualization of a server, productivo en este the momento. one that is Bien. in production. Just a minute, please. Ok, sí, acá tengo el acceso. Les comparto un segundo la pantalla. So I will share my screen. Just a minute, please. Ok. So No sé si me here we están go. viendo en Can you este see my momento. screen? Ahora Yes. sí. Ok, perfecto. So Básicamente, basically, esto es una this is a implementación recent reciente que se hizo de implementation we Zabbix did para with un Zabbix for pequeño a small ISP. ISP. And we Básicamente have over tenemos here la parte de the los hosts. Por aquí hosts. tenemos We have diferentes different equipos. devices over Tenemos here. la We parte de have los the dashboards. dashboards, La parte de los the mapas, maps. que básicamente, como les decía, Like I was son mapas saying, que you se pueden can build these construir maps de acuerdo a depending los on the equipos que devices we tengamos, el have, tema de los the hosts hosts que that queramos we like to buscar, look la up, the última latest información que nos data vaya a ofrecer of cada each uno de of los these equipos. devices. Digamos, aquí This este is es the el one primer that I slide que said tiene la had parte de IPTV, perdón. IPTV. Si If we queremos want ver to puntualmente specifically look temas at de the CPU, CPU, aquí nos va a then mostrar we las have the métricas. metrics over here. Podemos We monitorear can aquí la monitor parte de the servicios, service. We tenemos can la have parte de the SLAs, SLAs la over parte de here, inventario, de inventory reportería, reporting, la recolección data de datos donde ingresamos collection, los the equipos, la parte de los templates. templates que ya By por defecto default, Zabbix Zabbix trae una has cantidad an amazing impresionante de amount of templates cargados para templates here for servicios, para services, for equipos, para marcas devices, for the diferentes. different Estamos hablando que brands. son aproximadamente About 357 357 different templates que templates ya that están are precargados preloaded here absolutamente para una for infinidad de an cosas pues enormous variety of bastante things that are importantes y si no important, and los podríamos otherwise encontrar directamente you en el can find URL que these les in había the suministrado URL anteriormente. that I gave you recently. Bien, genial, Great, thank buenísimo, you, Alexandra. Alexandra. Bien, So let's continuamos continue entonces with con la the siguiente next pregunta. questions. Creo que acá hay Here una we have a pregunta question by de Alexander Alexandra Arana, creo Arana. que This viene has to do relacionada with con the una pregunta previous anterior. question. Ahí le había agregado $200 $100 for para 500 500 usuarios probes solo para just to iniciar. start. Capaz era alguna This was información que le estaban information that was pidiendo durante asked la pregunta. previously during a question. Sí, Yes, we'll habría have que to profundizar un expand on poco that más con maybe. eso. Sí, bien, Next entonces la question siguiente by pregunta an nos hace un anonymous anónimo. participant. In En the el context of contexto de ISP, ISP, Zabbix ¿Zabbix could podría soportar la support facturación de los clientes? invoicing the clients. Tendría que Well, realizarse una this would integración, require pero integration, puntualmente no. but De not forma nativa no lo natively. hace. Bien, de acuerdo. Thank you Gracias for por la the question. pregunta. Emilio Torres. Saludos. Hi, ¿Qué what recomendaciones se recommendations should debe you tomar en take into cuenta al account momento when de implementar el implementing a servidor de monitoring monitoreo? server? As Como I ya lo había said mencionado y también previously, lo habíamos and we conversado discussed durante la this during the presentación, siempre es presentation, it's always importante tener important to be clear clara la as ruta a to what seguir, is the path tener we have to una follow to disposición de be able to visualizar a futuro visualize in the cuánto future prevén how que vaya a much you crecer el expect this servidor server para will determinar grow, cuáles son los so you can recursos que van a determine asignar the al resources equipo. required Si estamos hablando for de the un device. ambiente If this is a virtualizado, pues virtualized no habría environment, this problema wouldn't be an por el issue in crecimiento terms que se of the pueda growth requerir de that recursos, could be pero needed in siempre es terms of importante resources. But it's prever un always crecimiento important to a futuro de tal vez envisage, prever un 30% de for example, crecimiento sobre lo 30% que ya growth tienen with actualmente. respect to what we now have at present. Bien, muchas gracias. La siguiente Next pregunta, bueno, question. We tenemos have 5 5 minutos more más para minutes responder for algunas the preguntas. questions. La siguiente es de Eduard Medina. Edward Medina, ¿Con qué what otras other herramientas se tools puede o recomiendas integrar can you Zabbix? use to Por integrate ejemplo, he visto que Zabbix? se For puede example, integrar this con can be Grafana. integrated with También tiene la Grafana. duda si es que Or I hay would una have the doubt forma de of hacer una whether integración para la we can generación do de an tickets integration for automáticos para generating ciertas fallas. automatic tickets for certain Ok, para la failures. parte de In monitoreo terms y of monitoring visualización and de data datos, sí, totalmente visualization, se yes, puede it can be integrar con fully Grafana, donde integrated with podemos elaborar Grafana. We can dashboards prepare más amplios o tal vez more más organized organizados. Para la dashboards, for parte example. de In the case of generación de generating tickets, tickets, las integraciones integrations también also existen, sin exist, embargo, but this va a will depender largely mucho de las depend on herramientas the que vayan a tools that you necesitar will o que vayan need a utilizar, or use. pero es But it totalmente is posible realizar perfectly ambas possible integraciones. to do the two types of integration. Bien, buenísimo. Después, Another otra question pregunta de from Cristian Christian Gaviria. Gaviria. Dice,
Can si you pueden monitor monitorear su ancho bandwidth de in banda desde IPv4 and el IPv6 in horizontal? Zabbix? Puntualmente, Yes. sí. In En IPv4 IPv4, sí, yes, sí se puede you realizar can do that ese monitoreo. monitoring. Bien. Después, acá hay algunas preguntas, creo que Some se questions, refieren a I think, algunas have reference anteriores. to previous Vamos a questions. comenzar Let's con go la to pregunta John de John Chavez's Chávez. question. With Con Zabbix, could ¿podría you realizar monitoreo de la do salud de mi monitoring red of con my servicios network's health with probados como si fueran services sondas que tested me as if ayude a these were identificar probes that allow comportamiento me de to las identify rutas the que está tomando performance y sus of the tiempos de routes respuesta? and Sí, that es posible realizar este this tipo de monitoreo. and also taking into account Como the lo mencionaba response en algún time? momento, Yes, es as importante I sí tener mentioned, we have to claridad be clear de as cuál va a to ser what will be punto the focal de ese focal point monitoreo of para that determinar las monitoring in métricas order to determine the y los metrics umbrales que and the vayan a definir thresholds para a la hora de to tomar estas define for alertas, the alerts no vayan a ser so that falsos we don't have positivos. false positive results. Bien, buenísimo. La Next siguiente question pregunta from es Sander Agustín Agustin Lopez. López. What ¿Qué metrics métricas specifically específicas would you recomiendo recommend for monitorear en monitoring entornos de ISP ISP environments where donde se you entrega deliver servicios IPv IPv6 a services clientes to finales? end customers? Pues básicamente va a quedar, como Basically, lo like I mencionaba said, en una pregunta muy in a similar, va a quedar similar mucho al question, this will be criterio de left lo que to se the necesite en tiempos de respuesta, en tiempos criterion response de times for the servicio. services. Sabemos We are que aware para that muchos in escenarios many los scenarios, ISP tienen ISPs que have to asegurar ensure anchos de bandwidth banda para lo que le ofrecen a los clientes. in terms of what they offer to their Puntualmente sí customers. se Now, tiene que specifically, they valorar have cada uno de to los puntos take que into se desean account the different monitorear, points that have to be pero monitored, la but herramienta the es tool can totalmente be ajustable perfectly para lo que customized cada entorno to lo the necesite. requirements Ya ahí va a of an quedar mucho environment. al And this will be criterio de left los to ítems y the triggers y items umbrales que and se deban triggers definir and para thresholds to cada be escenario. defined for Cada each escenario es scenario. Each particular, cada scenario is escenario es diferente specific and different. y That por is eso es que why las respuestas the tal vez sean answers tan are genéricas, pero sí somehow hasta que en el general punto que in se nature. enfoque la So herramienta al the servicio tool de, has to be es donde adapted realmente to se the tienen que services, definir and that is where we estos pasos a determine seguir. the steps that have to be followed. Bien, muchas gracias. We Tenemos have una another question pregunta from de Christian Cristian Gavidia también. Gavidia. Muchas gracias por tus preguntas, Thank you for your questions, Cristian. Christian. ¿Qué What otras other opciones puede options can soportar Zabbix Zabbix para monitorear support to dispositivos, monitor aparte devices, de apart from SNMP, ya que puede SNMP, ser bastante because this inseguro tal could be protocolo? quite insecure in terms of the Como ya protocols? habíamos mencionado, estaba la As I parte mentioned, we del have the agente agent y and we had teníamos JMX JMX y la and opción the de IPMI para lo IPME que son for equipos physical físicos a través de la devices through tarjeta the ALAC IRAC en los card servidores Dell. in the service. So Básicamente son these los are the cuatro que ones that soporta de forma support nativa natively Zabbix, Zabbix. entonces serían So these como los would be the los most más specific puntuales. ones. Bien, buenísimo. Bueno, vamos para unas 3 Three preguntas more más. questions, Y luego and les then we pedimos a ask todas aquellas those preguntas people que se quedaron sin who ask responder, las questions puedan that couldn't be trasladar answered a los to correos. write your questions Tal in vez the emails. Alejandra nos And puedas dejar tu Alexander, correo en maybe el you chat can leave us your email con address copia a and copy Alejandra Alejandra Costa as well. Bien, The la next siguiente question pregunta es de from Daniel Bellot. Buenas Good tardes, afternoon. ¿con What qué type tipo de of device equipamiento puede can use to interactuar interact with Zabbix? Zabbix? Digo I porque say a because veces hay sometimes there problemas are con la issues información de with the equipos de algunos information on the proveedores. devices of Por decir some un ejemplo providers, de for China, example, Huawei. Huawei from China. Ok, creo que I con el think that enlace que in les the mandé donde link están I shared with you, los with the different templates, templates, you pueden can find encontrar absolutamente absolutely todos all the los different dispositivos con los devices que se with puede which you can integrar integrate Zabbix o se Zabbix or puede that monitorear Zabbix Zabbix. can monitor. Es sumamente This is abierto para diferentes plataformas, para open to diferentes many, servicios. many platforms and services. Entonces, básicamente, So I creería would que tend to incluso think en that la even página in de Zabbix's Zabbix que website, les the one I suministré, gave you, están los includes templates the para templates equipo for Huawei. Huawei devices. Bien, muchas gracias. Vamos con la pregunta de Sergio Sergio Prieto. Prieto, Buenas good tardes, ¿cómo afternoon. están? Greetings Saludos desde from Argentina. Argentina. The Los templates of templates the de equipos devices que no that are estén not loaded in cargados the en la base de Zabbix datos de database Zabbix are son creados created por by usuarios o users, se les or pide do el you, soporte de Zabbix or is para Zabbix asked for prototipos. Muchas support to gracias. create these? Tienen que ser They creados de have to forma be ya created nativa por natively cada uno by each of the de los users usuarios que así lo that necesiten. require O sea, these. ya van a These ser will be templates customized personalizados o templates templates de acuerdo a la depending necesidad on the que se needs tenga en el in the momento. Si moment. ya no If están they're en la not on plataforma de Zabbix, Zabbix's platform, en la parte de in integraciones, terms of the pues se integrations, tienen que these crear have de to be forma nativa. created natively. Bien, buenísimo.
Y vamos con la And última last question pregunta de from María Maria Jose Reyes. ¿De In your experiencia, experience, how cuán effective efectivo es el is manejo de SLA SLA management a through través de Zabbix? Zabbix? Es Well, bastante it is efectivo quite si se configura effective de la if you forma configure adecuada. it adequately. Sí se debe So tener una you lectura must amplia para la have a implementación de los wide SLA reading for implementing the y SLAs, poderlos and these can be programar o programmed ejecutar de la or manera correcta executed para correctly in order alcanzar to el nivel reach de the level of satisfacción que se satisfaction requiere a la hora required de atender when las responding to the incidencias bajo incidents los under SLA the programados. programmed SLAs. Bien, buenísimo. Okay. Bueno, entonces, So, Alejandra, esa fue la última Alexandra, pregunta that que would vamos a be the poder last leer. question. El resto de The preguntas remaining que quedaron questions, sin respuesta, por the favor, le pedimos, unanswered acabo questions, de please reenviar el correo que nos send dejó your question Alexander para to que puedan realizar Alexander's email consulta address. He will be directamente sharing con this with él. us. Les Thank you very agradecemos much a to all todos of su you for participación your very activa. active Muchas gracias participation. por, Thank you so much por estar for conectados en toda la remaining sesión. connected through the Agradezco a ti también, entire Alexander, por la session. presentación, Thank you, Alexandra. Alejandro Also, porque también Alejandra nos está Acosta, who acompañando had to ahora, leave. pero nada, nos estamos viendo en otra So oportunidad. we No sé look si forward to quieres seeing you decir again. Maybe you algunas would like últimas to palabras, address Alexander. some closing words. La verdad, un Well, it placer, was un a gusto real haber estado pleasure con to be with ustedes us. y cuando tengan gusto, And escribirme please feel con free consultas, to dudas, lo send que me an necesiten, email. Please write. háganlo con toda confianza. Ahí les And there you compartieron have my el email correo de mi address, my contacto contact y details, nos and veremos I en look una forward to próxima seeing ocasión. you again. Así es, Thank you very muchísimas much, gracias a todos, que everyone. tengan buena Enjoy your tarde. afternoon. Hasta luego. Hasta Goodbye. pronto.